يراقبون بابتهاج بالغ أعضاء مجلس الإدارة بقيادة أمين يحيى باشا وهم يفتتحون أبواب التحفة المعمارية غرفة الإسكندرية. أبدت الغرفة منذ نشأتها عناية خاصة بتطوير الصناعة الوطنية، فكانت صاحبة إنشاء أول معرض دائم للصناعات الوطنية، وكان إنشاء هذا المعرض الدائم حدثاً كبيراً في حياة الغرفة بل في حياة مصر الاقتصادية. لغرفة الإسكندرية روح شاهقة تفتح على منابع ومبادئ راسخة، من بينها تقدير مكانة التاجر والاقتصاد الحر، مواكبة التطور، وتوافر ميزات العطاء والوطنية لدى مجالس إدارتها على مر التاريخ. حاربت الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية في سنواتها الأولى من أجل حماية مصالح التجار والصناع ومؤدي الخدمات، ووضع أسس قوية يبنى عليها الاقتصاد القومي. أنشأت الغرفة السجلات التجارية والدفاتر المنتظمة لتحسين حياة التجار والصناع ومؤدي الخدمات، وأنشأت لجنة لفض المنازعات بين التجار. وجوه تاريخية تولت رئاسة الغرفة التجارية وبذلت من أعمارها الكثير لخدمة الوطن: محمد أفندي توفيق شوقي، منصور يوسف باشا، حسب بك محمد، محمد حسن الشامي باشا، أمين باشا يحيى، علي أمين يحيى باشا، محمد كامل بدوي، عبد الحميد بدوي، علي كمال زكي، ومصطفى النجار. توهج الدور الوطني للغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أيام العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، حيث دفعت الغرفة من الاحتياطي العام لميزانيتها لدعم المجهود الحربي. جهود وطنية للغرفة تكررت خلال حرب الاستنزاف. الإسكندرية هبة البحر، والغرفة التجارية هبة الإسكندرية، ولأن الغرفة تدرك على مر الزمن
بسم الله الرحمن الرحيم. Excellencies, ladies and gentlemen, ضيوفنا الأعزاء، مرحبا بكم في اليوم الثاني لاحتفالية 100 عام على غرفة الاسكندرية، الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية، و40 عاما على إنشاء اتحاد غرف البحر الأبيض الأسكامي. واليوم هو يوم هام جدا في هذا المؤتمر، حيث سنتحاور في كيفية دعم دور المرأة في اقتصاديات دولنا جميعا. ويشرفني أن يلقي الكلمة الافتتاحية الأولى السيد الأستاذ أحمد الوكيل، رئيس غرفة الاسكندرية واتحاد غرف البحر الأبيض. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. جود مورنينج، بونجور، كاليميرا. الحقيقة يعني كنت مع مجموعة من السادة رؤساء الغرف والاتحادات، وقالوا لي ان احنا بعد كده نظم بس للسيدات ومش عايزين رجاله معانا. إلينا سيدات مجتمع الأعمال في العالم، إنه لمن دواعي سروري إن في المرة السادسة في افتتاح أعمال هذه النسخة الجديدة من منتدى نساء المتوسط في دورته الرابع عشر، ولكن هذه المرة هنا في الاسكندرية، مدينة الغرفة ذات تاريخ ممتد عبر 100 عام، والمتواكب مع الاحتفال بالذكرى 40 للإسكامي، اتحادنا الذي يجمعنا سويا. ولا يزال دمج المرأة في الاقتصاد في منطقة البحر الأبيض قضية معلقة، على الرغم من التقدم المحرز في العديد من دولنا. لسوء الحظ لا يزال دخل الفرد منخفضا، ولا يزال الفقر يؤثر على أجزاء كبيرة من هذه المنطقة، ولم يعد الوضع الدولي مواتيا كما كان في الماضي. إن دمج المرأة ضرورة لنجاح أو فشل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة بأسرها، وفي عملية التكامل المتوسطي. ومن الضروري تحقيق التوازن وتكافؤ الفرص بين الجنسين. هناك حاجة إلى استراتيجيات طويلة الأجل مع برامج محددة يمكن أن يضيف دعم المرأة أكثر من 12 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2025. ومن بين أسباب عدم المساواة التي تؤثر على النساء في قطاع الأعمال الأعراف الثقافية، وعدم كفاية الدعم للشركات التي تقودها النساء، والافتقار إلى الأطر السياسية التي تعالج الفجوة بين الجنسين، والتحدي في الموازنة بين مسؤوليات الأسرة والعمل. وعدم المساواة
تؤثر على النساء في مجتمع الأعمال، لكن رائدات الأعمال يشكلن حقيقة تتنامى بشكل متزايد في منطقة البحر الأبيض، ودورهن هو المفتاح لتحقيق أهداف التكامل الإقليمي، ويمكن الاستفادة من قوتهم لخلق سيناريوهات جديدة ومشاركة خبراتهن وإقامة علاقات تجارية. لابد من الاستفادة من إبداع وإمكانات المرأة، يجب منحهم الدعم والفرص والحرية لتقديم مساهماتهم. إن التمسك بتقاليد عفى عليها الزمن أمر سهل، لكنه يمكن أن يقتل عبقرية الابتكار. التغيير أمر لا مفر منه، ويمكن أن يكون مثريا إذا شارك الجميع واحتضن أفكار ووجهات نظر الجميع. وتعتبر مشاركة المرأة في الاقتصاد أولوية وحتمية لما لها من أثر إيجابي في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وبمساهماتكم يمكننا الحد من عدم المساواة الاجتماعية، لأن الازدهار يعتمد على دمج المرأة في كافة مناحي الحياة الاقتصادية. فمن حقيقة أنه لا توجد مؤسسة مستدامة إذا لم تدمج وتعكس مجتمعيها. لا توجد مؤسسة مستدامة إذا كانت لا تعكس المجتمع بأكمله. فقد قادت المرأة في منطقة البحر الأبيض مواجهة جائحة الكوفيد وفي ظروف سياسية بشكل خاص. لقد قادوا تلك الجبهة بأكثر من 79% ممرضات، على الرغم من المسؤوليات المتعددة، ولكن النساء في المنطقة يشاركن بأقل معدلات في الاقتصاد والقوة العاملة في العالم. ولكن في مرحلة ما بعد الكوفيد يمكن للمرأة أن تحدث فرقا في عملية التعافي الاقتصادي. لقد حان الوقت الآن للمرأة بأن تأخذ مكانها الصحيح في الاقتصاد وفي المناصب القيادية في المنطقة، ولا تعمل كمحرك للتغيير والتعافي الاقتصادي. وباسمكم جميعا أتقدم بالشكر لمشروع إبسوماد والممول من الاتحاد الأوروبي على ثقتهم في الإسكامي ودعمهما لهذه الدورة ميدا وومن. كما يجب الإشارة إلى مبادرة بيزنس كانتري ديسك كأداة تواصل مجانية تقدمها الإسكامي من خلال مشروع إبسومات لجميع أعضائها وإلى الأفامي، باعتبارها مساحة للتواصل التي طلبتها سيدات الأعمال عدة مرات. نتوقع أن يصبح أداة قيمة للغاية لتقديم الخدمات للنساء المتوسط والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى إنشاء مجتمع حقيقي عبر الإنترنت لسيدات الأعمال. كما وفر لنا الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع إبسومات تدريب رائدات الأعمال في مجال سد الفجوة الرقمية لمعالجة المشاكل الرئيسية
للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها رائدات الأعمال في البحر الأبيض، ولتحاور قيادات رائدات الأعمال ولتحاور قيادات رائدات الأعمال ولدعم رائدات الأعمال الشابات. فمن 2018 إلى اليوم دربنا المئات من رائدات الأعمال في أكثر من 24 دولة. كمثال ففي الأكاديمية الأخيرة في 2021 التي عقدت في إطار ميداويك ببرشلونة شارك أكثر من 261 سيدة أعمال. لقد آن الأوان لنعمل سويا رجال وسيدات الأعمال على الاستفادة من هذه الثروة الغير مستغلة التي يزخر بها مجتمعنا المتوسطي سيدات ورواد الأعمال. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للسيد الأستاذ أحمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية ورئيس الأسكاني على كلمته الافتتاحية لمؤتمرنا اليوم. مؤتمر سيدات الأعمال الذي لا يجمع سيدات الأعمال من المنطقة الأورنطوسطية فقط، ولكن من كافة ربوع العالم، وخاصة الوفود الكبيرة من دول الخليج أشقائنا المشاركين معنا. وباسم أسكاني وباسم أفام اتحاد سيدات الأعمال المتوسطي نعلن بدء الدورة الرابعة عشر لميدا ويمن. وأترك الكلمة الآن للأخت العزيزة الأستاذة ريم صيام رئيسة اللجنة الاقتصادية لسيدات الأعمال بغرفة الاسكندرية ورئيسة المؤتمر في دورته هذه. ريم، the floor is yours. Dear ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to extend to you all a very warm welcome filled with the desires, hopes and dreams you all share. Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter à tous un accueil très chaleureux, rempli des espoirs et des rêves que nous partageons tous. Permettez-moi de continuer en arabe. S'il vous plaît, utilisez vos écouteurs. Allow me to continue in Arabic, so please use your headphones. السيدات والسادة، أسعد الله صباحكم. بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن عضوات المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية، نرحب بكم جميعا في مصر وعلى أرض الاسكندرية العاصمة الكوزموبوليتانية التي تشهد على الأجواء الاحتفالية التي نعيشها داخل بيتنا، بيت التجار المعروف باسم الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية، أقدم غرفة وطنية في مصر والمنطقة العربية، والتي تحتفل هذا العام بمرور 100 عام على تأسيسها كأول مؤسسة اقتصادية قومية لرعاية وإنهاء المصالح التجارية والاقتصادية ودعم الإنتاج. تواكب مئوياتنا احتفالية أخرى، وهي لكيان ساهمت غرفة الإسكندرية في تأسيسه، سمي باتحاد غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط. وها نحن اليوم نجتمع على أرض الإسكندرية لنحتفل بعيده ال40 ونهنئ رئيسه بذكرى ميلادهما. واليوم نريد أن نحتفل بكل التقدم الرائع الذي أحرزناه داخل تلك الكيانات، والدور الذي لعبته المرأة، والزخم الذي نشهده حول المساواة وتمكين المرأة، والذي يمثل الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهو ما أسس من أجله المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، حيث ينبغي القول بأن وقوفي أمامكم اليوم ووجود أول كيان للمرأة داخل الغرفة التجارية المصرية منذ عام 1922 لم يكن ممكنا لولا قائد فتح أبواب الغرفة التجارية المصرية لتفعيل دور صاحبات السجلات وتمكينهن داخل السوق التجاري، فضلا عن توجيهاته بزيادة نسبة
توظيف المرأة داخل الغرف التجارية المصرية. فتحية إلى هذا القائد العظيم السيد أحمد الوكيل الذي يجمعنا اليوم. تحية إلى هذا القائد العظيم السيد أحمد الوكيل الذي يجمعنا اليوم من شمال وجنوب البحر المتوسط للتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في دعم اقتصاد دولها، وللتأكيد أيضا على أن التنوع بين الجنسين يحسن نتائج الأعمال التجارية. اسمحوا لي أن أعطي لكم نبذة صغيرة عن نشأة مجلسنا. ففي عام 2015 اسمحوا لي أن أعطي لكم نبذة صغيرة عن مجلسنا. ففي عام 2015 وافق مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية برئاسة أحمد بك الوكيل على تأسيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال كأول لجنة يتم تشكيلها داخل الغرفة التجارية المصرية منذ عام 1922 بغرض توعية صاحبات السجلات التجارية ودور الغرف التجارية وأهمية البرامج والمبادرات التي تقدمها لفتح آفاق جديدة وتزويدهن بالمعرفة والأدوات اللازمة لزيادة قدرتهن التنافسية بالأسواق المحلية والدولية وتشبيكهن مع كيانات المثيلة داخليا وخارجيا. على مدار 8 سنوات تقريبا لعبت غرفة الإسكندرية دولا فعالا في تعزيز التواجد النسائي داخل الغرف التجارية بمختلف المحافظات، وساهمنا في تدشين العديد من المجالس الاقتصادية لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية المصرية، منها المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية المصرية بالسويس، المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالبحيرة، المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالجيزة، المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالشرقية، والمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية في شمال سيناء. ومن هنا أحب أن أتوجه لرؤساء الغرف التجارية وللرئيسات بتلك المجالس شركائنا في عملية التمكين الاقتصادي للمرأة داخل الغرف التجارية بأسمى آيات التقدير والاحترام على دعمهم لغرفة الإسكندرية وحرصهم على مشاركتنا في تلك الاحتفالية. ساهمنا في تدشين العديد من المجالس الاقتصادية بالغرف التجارية لبناء شبكة من رائدات الأعمال قادرات على مواجهة الأزمات التي يمر بها السوق التجاري. فقد أثبتت أبحاثنا أن رائدات الأعمال تواجهن معركة شاقة في عالم الأعمال، إذ لا يتلقين سوى نسبة ضئيلة من تمويل رأس المال الاستثماري المتاح، وغالبا ما يعانين من التميز وانخفاض درجة الثقة بالنفس والافتقار إلى الأساليب التسويقية الحديثة. لذا فإن الاستراتيجية التي تبناها المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسكندرية وتبنتها المجالس الأخرى فيما بعد اعتمدت خلال السنوات الماضية على احتضان رائدات الأعمال من جميع الأعمار والثقافات والصناعات والمهن وتحفيزهن على طلب الخدمات المالية وتعزيز الحلول المصممة خصيصا والقائمة على احتياجات السوق، وذلك من خلال المبادرات والبرامج التي تم تطويرها بالشراكة مع المنظمات المحلية والعالمية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو وخاصة يونيدو البحرين والوكالة الدولية للمعونة الأمريكية USAID وباث فايندر. هدفنا الاستثمار في الطاقات النسائية الشابة تحفيزيا وتدريبيا لخلق صف ثاني من الرائدات أكثر إبداعا للسوق المصري، ونسعى لربطهن بشركائنا في الغرف التجارية عربيا ودوليا لفتح آفاق جديدة للتعاون. فعلى مدار 8 سنوات تم توقيع العديد من البروتوكولات مع نظرائنا بالغرف التجارية العربية المثيلة، ونسعى جاهدين لترجمة اتفاقياتنا لتكون ملموسة على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بكونها حبر على ورق. فقد حظي المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية مع شركائه ومع نظيره الإماراتي بزيارة أحد المصانع المتخصصة في صناعة أجزاء من هياكل الطائرات بوينغ وإيرباص، حيث اطلعنا على النهج الذي تتبعه سياسة الشركة لتنمية رأس المال البشري النسوي في صناعة الطيران وتقنيات الذكاء الاصطناعي
التي يتم استخدامها في عمليات تصنيع هياكل الطائرات بكوادر نسائية تتعدى نسبتها 86%. فتحية إلى شركائنا من مجال سيدات الأعمال بالغرف التجارية الإماراتية والغرف التجارية البحرينية والغرف التجارية السعودية والغرف التجارية اللبنانية والأردنية. كنتم دوما داعمين لغرفة الإسكندرية وخير سند له. مهمتنا اليوم دعم مشاركة المرأة في الاقتصاد الأخضر المستدام القائم على المعرفة والابتكار، خاصة في ظل استضافة المنطقة العربية لدورتين متتاليتين من مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، حيث تنعقد الدورة 27 COP 27 في مصر في شرم الشيخ الشهر القادم، بينما COP 28 سيعقد في الإمارات العربية العام القادم. وقبل أن أختم أود بشكل خاص أن أشكر ماريا إلينا دو فيليب رئيسة اتحاد منظمات سيدات الأعمال في البحر الأبيض المتوسط على اختيارها الإسكندرية لعقد مؤتمرها والاحتفال بمرور 20 عام على تأسيس أفاق. تهانينا. ويشرفني أن أفتتح معكم النسخة 14 من منتدى رائدات الأعمال في منطقة البحر الأبيض المتوسط. شكرا لكم وأهلا بكم في مصر. والآن أترك الكلمة للسيدة ماريا إلينا دو فيليب. تفضلي. Good morning. President Mr. Ahmed El-Wakil, thank you very much for being with us and for hosting this, our MEDA Women Entrepreneurs Forum in the 14th edition. I would like to thank you, especially all the men who are engaged here with us. I think it's very important because I can see so many faces and I'll be very happy about this. Dear members of ASCAME and the chambers, my dear members from AFAEM, women entrepreneurs, representatives of the teams that have been working very hard during these days for make this day a reality. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to congratulate, as I cannot do in the other way, in the name of AFAEM, the Federation of Businesswomen Organizations in the Mediterranean, and all of our members of this extraordinary celebration. For the 100th anniversary of the Chamber of Commerce of Alexandria and for the 14th anniversary of ASCAME. And if you let me know, and if you allow me, I would like to share with you that is as well our 20th anniversary of AFAEM. We have been founded in September 20 years ago, and I think it's a challenge for us to be here today and to continue with our work. Thank you very much for this invitation, and I think we are in the auditorium of the Biblioteca Alexandria, where we never thought that we will be, and we are very happy to be and to share with you our thoughts and our comments and our realities. As you can see in the program, after this inaugurational panel, in the second panel we will focus our roundtable on boosting creativity between women entrepreneurs from north and south of the Mediterranean. Our guest speakers came from several countries: Greece, different areas from Turkey, Tunisia, Algeria, Jordan, Emirates, Libya, Italy, Lebanon, Spain, and of course, Egypt. I would like to point 3 points that I think, you know, when we are in this kind of conference, we cannot focus on data. But I think 3 are key for us. Gender inequality is one of the oldest forms of inequality. The MENA region loses $575 billion every year due to the lack of female economic participation. I think this is one point. If one country wants to go ahead and go prosperous quickly, I think we can focus on this. Female unemployment rate in the region, in our MENA region, 20% being over twice high as men.
And the gap in ownership as establishing business between men and women in many regions is more than 40%. For this, I think we have improved the numbers, because when we started 20 years ago, these numbers has increased, and I think we are getting better. But we need more time, and we need more pushing, and especially from the public and private sector, to push our programs and our activities. We know that one of our major problems for male entrepreneurs in the region are lack of finance. This is the first one. The first, the second, the third, and the fourth. This is the first. The second one, lack of experience. There are a lot of programs, and there are a lot. But when you know that a small business owner, women, female, or female, are starting, is very small, and the progress is very slow to high average level. For this, I think we have to think in big. I think this is one of the parts that we have to concentrate. And something that we used to comment with us, and we are talking always, lack of contacts. For this is very important, because I know that for you, and most of you, today is a holiday day. But this lack of contacts, networks, is very important, because we can share, we can comment, we can get information. And the role of Chamber of Commerce and the Council of Women, the role of Business Women Organization, the role of part of the councils in business organization, I think is very, very important. Please affiliate, be there, participate, because it's not only our private life, our family life, our professional life. We have to have a whole for our network life that could improve very well our businesses. I thought that I would like to, because we have a Spanish translation and we have used very low, to move, but I can see that most of you don't have the earphones. For this, bueno, pues muchísimas gracias a los españoles y españolas que estamos aquí, y I will move another time from English. This participation in the chambers, in the institutions, private institutions and public institutions, pushing gender inequalities is part of our lives. And for this I told at the beginning of my speech that looking these young ladies that are there, that I think is very encouraging for us, and looking so many men and representatives from chambers and from other institutions, I think is one part of our main role in this conference. I don't want to extend more, because we are going to have a good panel after this, and now we have some speakers who will precede me. And hoping we will see in the framework next year on the 2023 in the MEDA Week in Barcelona, hoping that we can share, hoping that we can spend and comment so many things between us. And thank you very much for this magnificent conference. Thank you very much. Thank you, Elena. And now we have Najwa Atia, President of Women Entrepreneur in Ascamé. So please, the floor is yours. Bonjour tout le monde. Pour commencer, je tiens à remercier Monsieur Ahmed Loukil ainsi que tous les membres de la Chambre de commerce d'Alexandrie pour leur hospitalité, pour la bonne organisation. Donc, suite à la pandémie du Covid-19, il est plus important que jamais que les petites et moyennes entreprises, et particulièrement celles dirigées par les femmes, soient soutenues pour assurer une reprise économique juste et équilibrée. Aujourd'hui, à l'occasion de la célébration de l'année européenne de la jeunesse, ce 14e forum représente une action majeure
pour le soutien de l'entrepreneuriat des jeunes, permettant ainsi d'intensifier davantage l'importance de la jeunesse dans la construction d'un avenir plus vert, numérique, durable, inclusif, pour favoriser la croissance des entrepreneurs et des start-up, en particulier au niveau local. En fait, ceci permettra de constituer une des possibilités pour remédier efficacement aux problèmes régionaux, pour atténuer les facteurs d'incitation aux migrations et pour favoriser l'inclusion économique et sociale des jeunes dans la région méditerranéenne. À vrai dire, ici, dans la cité mystérieuse des livres et dans ce lieu majestueux d'art et de la culture d'Alexandrie, notre association, l'ASCAME, est un fort exemple pour refléter l'esprit d'échange et de partage, encourageant ainsi l'entrepreneuriat des jeunes femmes et favorisant une participation pleine et égale à l'économie. L'objectif principal donc de ce forum est d'apporter du conseil, de l'appui et de l'assistance aux jeunes femmes entrepreneurs de la Méditerranée. D'ailleurs, pour l'Union européenne, encourager la croissance intelligente en renforçant l'entrepreneuriat innovant des jeunes est l'un des objectifs clés de la stratégie Europe 2020, selon le rapport sur l'entrepreneuriat des jeunes en Méditerranée. Dans ce même esprit, je profite de cette occasion pour saluer les initiatives du programme ENI-CB-CEMED qui vise à faire de la coopération entre les deux rives nord et sud une réalité en Méditerranée via ces projets de développement des entreprises et des PME, de soutien à l'éducation, à la recherche, au développement technologique et à l'innovation, à l'inclusion sociale et à l'environnement. Face aux politiques liées à l'entrepreneuriat des jeunes, il est important de signaler que parmi les 17 projets liés à l'innovation du programme ENI, 12 d'entre eux sont tunisiennes. Intitulé Incubateur d'innovation et de transfert technologique en Méditerranée, le projet IntechMed, dont l'objectif thématique est le soutien à l'éducation, à la recherche, au développement technologique et à l'innovation, notamment le soutien du transfert technologique et la commercialisation des résultats de la recherche, permettra aux 4 pays partenaires, la Grèce, l'Espagne, la Tunisie et l'Égypte, de fournir aux femmes entrepreneurs de la Méditerranée la possibilité d'établir des contacts dans des secteurs clés pour le développement économique de la Méditerranée, afin de valoriser leur réussite, les rapprocher et partager les bonnes pratiques et le savoir-faire, notamment à l'ère numérique. Ayant pour objectif de développer un écosystème d'innovation intégré au niveau local pour soutenir le transfert technologique et la commercialisation des résultats de la recherche, ce projet, avec ses composantes, les alliances régionales pour le transfert technologique, le mécanisme du mentoring BRIM, la plateforme d'innovation et bazar pour les investisseurs et les innovateurs, outre les voyages d'études entre les pays partenaires, les expositions conjointes et les activités de promotion nationaux et internationaux, permettra de mettre en avant 48 idées d'entreprises innovantes qui seront développées par les startups sélectionnées et de monter des résultats réels où nous aurons l'occasion de les rencontrer certainement dans l'avenir. En Tunisie, au total, 82 porteurs de projets ont soumis des idées commerciales innovantes, couvrant 2 secteurs thématiques à caractère technologique, à savoir le secteur de l'agroalimentaire et l'artisanat. Pour les 12 candidats sélectionnés au mois d'août 2022, la majorité est féminine, 7 femmes et 5 hommes, dans 9 projets dans le domaine agroalimentaire et 3 dans le secteur de l'artisanat. Un programme de mentoring alliant formation et coaching individuel d'une durée de 5 mois aura lieu chez l'incubateur IntechMed pour consolider davantage le profil des 12 porteurs de projets, des chercheurs, des jeunes entrepreneurs de chaque pays. Agissant toujours comme une plateforme permanente propice au dialogue, à la discussion, à l'échange d'expériences et au networking, à l'ère du digital et de l'innovation, je pense que ce forum est une occasion pour mettre en valeur les opportunités qui se présentent à l'heure actuelle. C'est une occasion pour mettre en avant les bonnes pratiques, pour booster les activités de mise en réseau et le matchmaking entre les femmes, afin d'échanger les idées et les expériences, permettant ainsi la créativité entre les femmes chefs d'entreprise du Nord et du Sud de la Méditerranée, soutenant ainsi les politiques de l'État et inspirant tous les jeunes dans le cadre d'une coopération complémentaire aux politiques nationales existantes. Et avant de vous quitter, je voudrais vous parler d'un sommet économique franco-tunisien
Il va avoir lieu à Djerba en Tunisie en 2023 et on aura le même panel, il y aura un panel pour les femmes entrepreneurs, pour les jeunes femmes entrepreneurs. Et 2022. Novembre 2022. Et M. Mounir Mahar, il va vous donner plus de détails puisque c'est un des organisateurs de ce sommet. Merci. ميرسي نجوى. والكلمة الآن للسيدة جيلان المسيري نائب ممثل الأمم المتحدة للمرأة. الكلمة لك، تفضلي. Good morning, ladies and gentlemen. Mr. Ahmed Al-Wakil, President of the Alexandria Chamber of Commerce and the Euro-Mediterranean Chamber of Commerce, thank you so much for your strong leadership and mentorship and vision to support women entrepreneurs. Mrs. Reem Siam, thank you so much for your leadership. Mrs. Magda Shazli, thank you so much as well for all the support and the work that you do to support women in Alexandria. My name is Jailan Al-Misiri. I work for the United Nations Entity for Gender Equality and Women's Empowerment, which is the UN organization that delivers programs, policies, and standards to uphold women's human rights and ensure that every woman and girl lives up to her full potential. I am honored and delighted to be joining you today in these celebrations and congratulate all of you for this conference. We have been operational in Egypt since the early 1990s, and we are really, really proud of the partnership we have in Egypt with the government of Egypt. The evident political will to empower women at the highest levels and across government is really remarkable. We have a very strong National Council for Women. We have offices in many parts of the world, but it's very rare that you come across a National Council for Women that is well resourced and has very strong leadership and vision. We see a very strong whole-of-government approach to addressing the women's empowerment portfolio. Typically, it's limited to, for instance, the National Women's Machinery, but in Egypt we have seen tremendous support from non-traditional ministries like ministries of finance or ministries of trade. We also have very strong support from export councils to the portfolio of women's empowerment. The commercial ambassadors of Egypt have played a very, very strong role in also facilitating cross-border trade and supporting women entrepreneurs that we work with, chambers of commerce such as this one, and many, many others. So this is just to say that we are really proud of this partnership and this support because it takes a multi-sectoral and strong partnership from everyone to, this is not a women's issue, is what we always say. This is really a whole of society issue. We've also, one of the programs that the government has very strongly invested in, which also prioritizes the priorities and needs of women, is the Decent Life Initiative, as well as the National Project for the Empowerment of Families. These are all very crucial projects that also target scale. There's a lot of scale, a lot of numbers. So in summary, women's empowerment is seen as crucial to achieving inclusive growth. That is growth that is basically helps both women and men. Not jobless growth, but growth that really benefits both women and men by investing in decent jobs for women, as well as the needs and priorities of women are addressed in terms of climate action, which is one of the topics we're discussing today, advancing women in science, technology, engineering, and math fields, and others.
The previous speakers have spoken about very important statistics that I don't want to elaborate on. Mr. Ahmed Al-Wakil, for instance, spoke about the care economy, about the role that women perform in the home, which sometimes or often actually impedes their ability to pursue paid work. So there's a disproportionate shouldering of taking care of children, taking care of elderly. It is often the women that basically have to drop out of the labor market in order to do this function. And often this is at the expense of her ability to pursue paid work outside the home. In addition to that, Mrs. Maria Elena also spoke about the discrepancy in terms of women's access to the labor market. In Egypt, the labor force participation of women remains very low and stagnant despite very high educational attainment rates for women. So you see women entering education and graduating even at higher rates than men. But they start equally. Once they hit the labor market, you find them dropping out, and it often has to do with the social norms that we spoke about women's prioritizing her reproductive role, as well as also the responsibilities, because in the majority of households, the responsibility of taking care of children, the elderly, disabled family members rests on the women. So she needs to step out of the labor market in order to do that. So these are some of the challenges that women face. Women entrepreneurs, of course, the subject of this conference, also face more barriers to entry. As we heard, access to finance, many others, a lot of the bureaucracy and the procedures are sometimes not clear and evident, and it requires lots of networking and support to understand. So what does UN Women do in Egypt? And I don't want to take up a lot of your time, but UN Women works both on what we call upstream interventions, working at the policy level, as well as downstream interventions, working with women on the ground. In terms of upstream interventions, we work on fiscal space, access to finance or funding for women's projects, and women's priorities and needs remains the biggest barrier. So we work a lot around the area of sustainable finance, innovative finance through either capital markets, diversifying debt, for instance, to finance specific projects that empower women, as well as also within the public budget of Egypt on gender-responsive budgets. We also work a lot, of course, on the area of social norms. We do a lot of education, awareness, and information campaigns around to change some of the negative social norms that discriminate excuse me, against women. And on the area, of course, around the care economy, which we mentioned. For instance, in Egypt, we work with the ministries of social solidarity around what they call working women's centers to strengthen these capacities of these centers. In terms of the downstream interventions that we do, we work with women who are unemployed, who are underemployed, women returners, so basically the women that have dropped out of the labor market because of childcare responsibilities mainly, and then they want to re-enter when they're older and they don't have the required skills. So we do a lot of work around skilling and upskilling of these women. And of course, we work with women entrepreneurs. And as UN Women, we focus specifically on women at early stages because we have often found that they face a lot of barriers when it comes to starting and growing their business. So we focus primarily on small businesses, and not just the issues around access to finance, but also, as was mentioned earlier, support when it comes to their branding. We provide support with digital marketing. Mentorship and coaching is a very important area. We help them, for instance, through co-working spaces. Sometimes they just need a place to work. Many of them are one or two, or they don't have enough staff to carry out the different multiple functions that are required. So we provide a lot of support that is needed for early stage women entrepreneurs, and of course access to finance and skills training.
We also work extensively with the private sector. Through the Women's Empowerment Principles, which is a flagship program of UN Women that was developed by UN Women and the UN Global Compact. And it is based on international labor and human rights standards. And it basically helps the private sector assess their performance when it comes to policies and practices that empower women in the workplace. And crucially, where are the areas that they need to work on in order to make progress. We help them undertake this self-assessment and develop an action plan, and then we provide concrete support to the private sector. For example, we worked with Procter & Gamble, who wanted to diversify their supply chain to integrate more women-owned businesses. So we helped them do that. They wanted to do that at both their suppliers as well as distributors of P&G products. For instance, many companies need support when it comes to addressing violence and harassment in the workplace, developing policies and coaching and orientations and training for their staff. We also do a lot of work around the area of recruitment, retention. We support the American University in Cairo Women on Boards Observatory, which tracks women's representation on corporate boards. And this has been facilitated also by policy amendments or policy reform from the Financial Regulatory Authority, which has mandated a minimum representation for women on corporate boards. So we help basically provide data and statistics to track this progress. So this is really a very small snapshot of our footprint in Egypt when it comes to women's economic empowerment. And we look forward to working with many of you and wish you success in this conference. Thank you so much. Thank you, Jaylen. And now with Dr. Amani Asfour, can you please, she's the Vice President of AFAM, Egypt. Mr. Ahmed Al-Wakil, President of ASCAMI, my dear sister Reem Siam, President of the Businesswomen Council of Alexandria Chamber of Commerce, my dear friend Maria Helena, President of AFAEME, Najwa, President of Women Entrepreneurs Council of ASCAMI. It really gives me a great pleasure today to be among you here today in this historical moment and day of the 100 years of the Alexandria Chamber of Commerce and 40 years of ASCAMI. And to have this fantastic meeting for our women entrepreneurs across not only the Mediterranean, but coming from all over the world. It is very important and crucial what Jaylen had just said from UN Women is that the economic empowerment of women is really crucial. I have another hat, actually, which is the president of the Africa Business Council, which I just assumed in line with the Heads of State Decision Summit of African Union, which also links between Africa, Europe, Euro-Mediterranean Network, Euro-Mediterranean Neighborhood. Because all of us, actually, when we target women empowerment, it's not about women or men. It's a business case. It's about productivity of 100% of our human resources. So our strategy, whether with my friend Maria Helena at the Mediterranean, or as Africa Business Council, or as at the national level in Egypt, is about the triad of empowerment. It's about 3 pillars. The first pillar is about personal empowerment programs, about building capacity of our women entrepreneurs, about awareness about the trade agreements, about all the tools that you will need with reference to digital economy, with reference to trade agreements. The second pillar is about policy advocacy. Policy is really about the infrastructure of the laws that empowers women. And what we are advocating currently, whether at the African level or now at the Mediterranean, is to have at least 30% of all government procurement goes to SMEs, women and youth. It is very important that all the stakeholders are here, that we push together for this. The second pillar is really about
financial inclusion. Financial inclusion is huge with reference to access to market, financing, but also simple digital payment solutions. How can we, with simple mobile application, be able to transfer money and trade among ourselves? We have been at the African level talking about the central banks, the telecommunication companies, the regulatory frameworks, how we can make it simple for our women. The third pillar is about product developments. If we want to open market for our products, whether it's a service or a product, we need it to be competitive, value added, standardized, quality. So we need business incubators, we need business development centers, we need technology hubs. And what we really need is to add value to our raw materials and to open market. We're talking about the Mediterranean. How can we cross the Mediterranean? We need the Mediterranean to be a sea of hope, not a sea of desperate, that some of our youth, and today is the Youth Day, we don't want them to cross the Mediterranean searching for jobs. We need to create jobs for all our youth and the women entrepreneurs across both sides of the Mediterranean. So that's very important. This is our role, to see how we really empower women across both shores of Mediterranean. On another level also, if we talk about climate justice, women and climate justice, Egypt will be hosting the COP27, and we are organizing the role of private sector investment in green economy, blue economy, renewable energy, and women and climate justice. So comes together with the theme of this meeting about how we empower women in blue economy, and we have the Mediterranean network, so there should be collaboration to see how we empower women in fisheries, in aquaculture. The second issue is green economy. We know that green economy now is the highlight of the whole world, how we can empower women, agriculture, agribusiness, to use renewable energy, to use solar dryers, to use solar panels. So it is a great responsibility for all of us as stakeholders to see how we empower women. But I always have a say, we say, why economic empowerment of women? Because financial independence. Because financial independence gives you the power of choice and voice. So if we're really promoting gender equality and we want to have the sustainable development goals with all the 17 goals of ending poverty, we cannot end it unless we economically empower women. Ending hunger, we cannot do it unless we empower women, agriculture, agribusiness. Health, education, gender equality, life under water, life above the land, equitable energy, global partnership. All the 17 goals can never be acquired except by economic empowerment of women. And here I say, women empowerment. We are here in Egypt and Alexandria, the beautiful city. We want to recognize that, and we are now in the Bibliotheca of Alexandria, that at the Pharaoh's time, we had the first business women registered in history, Queen Hatshepsut of Egypt. She ruled Egypt 13th century BC, which is 3,500 years ago. She was called the Big Trader. She was the first one to do trade between Egypt and the Horn of Africa for economic integration, and at her age, it was called the Golden Age of Egypt. So as saying that, I would like to welcome you all and thank you for being here. I'm so privileged with my friend Maria Helena to be here with you, and I always end by one African proverb: if you want to go fast, you go alone. But if we want to go far, we go together. Thank you very much. والآن أدعو أستاذ أحمد الوكيل لإهداء مقدم من مجلس سيدات أعمال الإمارات، فممكن حضرتك تشرفنا على الستيج. أستاذة فريدة العوضي.
Thank you very much. في هون. والآن ندعو جميع المتحدثين في تلك الجلسة لأخذ الأول صورة تذكارية مع أحمد بك الوكيل. إلينا، أستاذة فريدة العوضي، أستاذة أفنان، أستاذة ريم بدران. Okay, please. I am calling you. Please come to us. Lina. Bueno, most of you know that. Okay, Rima Albagardi, Flutura. Please come to the, and I will call you. Betul, Sherezad Magrebi, Shirina Lam, Oya Erglu, Karima Bergul, Sana Ginima, Elvira Marasco, Tatiana Gliba, Berrin Kulel, Mona Galayini, Lily Summer. And for the other hand, Farida Al-Awali, Afnan Al-Zayani, Rim Badran, and Elizabeth Colvinen. I will organize you. I will make the photo. بدعو أيضا السيدة نشوى عطية، أستاذة نشوى عطية، جيلان مسيري بليز. والآن نبدأ الجلسة الثانية.
To accommodate it. From Cardigan? No. Turkey. I suppose they wanted to Arab, the whole Albert. Just one question. Before November, the micro? The micro. You bring it? Yes, we have to. Yeah, and where we have all 10. Our relatives. 19. I have been invited by standards in Seattle. We made a meeting. Yes. And I have contact with the niece of Atatürk. I have with relationship. No? Strong. But it's very. Hello? Yes. We are going to start our second session, boosting creativity between women entrepreneurs from North and South in the Mediterranean. Welcome to our speakers. Most of them are members of AFAEME. Today, we are sharing the best practice on entrepreneurship in the associations or companies. So I will start asking you, what do you think are the main factors that will help promote women entrepreneurship in your Mediterranean area? So I'm going to introduce our first speaker. She is Farida Al-Badi, is President of the UEA Business Council. Ms. Farida, I give you the floor. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم على دعوتنا لحضور هذه الاحتفالية المميزة والتاريخية، ومشاركتنا في هذه الاحتفالية فخر لنا، وإن شاء الله يكون وسيلة تواصل أكثر وتعاون أكثر بين سيداتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وبين أخواتنا في جمهورية مصر الحبيبة وبين أخواتنا في الدول الأخرى. I think I will say it maybe, sorry, I was just greeting for inviting us here. It's a great pleasure to be here with you all today and to have this beautiful gathering of successful ladies in here. Actually, I know our time is short, so I will go immediately into the answer of that. Personally, from my experience throughout the years, and especially with what we went through, all of us, after COVID, we all know that life after COVID is not the same as before COVID. And I believe we had to really go back and look into our agendas, into our programs, into our networking. So personally, I say that one of the best ways to empower women and to create actually better ways is, first of all, to expose women's work, because we attend conferences, we attend forums, but in reality we are not really seeing much of what we are producing and what we are actually having in our real life. I personally
believe that in order for us to enter the market strongly and to create more opportunities for the entrepreneurship, we really have to look into, as well as into exchanging experiences, introducing to each other. We really have to look also to create actual physical visits to our activities, to our businesses, and definitely empower the digital opportunity that is there. And very soon, the virtual reality that will be there, because that is the next step. We really have to bring our ladies closer in terms of business, in terms of knowing each other, in terms of exchanging business, not only exchanging ideas, not only exchanging, but exchanging products, exchanging businesses, opening new markets. That is the only way that we can really bring women to the reality and to really make them grow in their market, out of their market, wherever the possibilities there. And as UAE Businesswomen Council, we are coming with dividing our role, because we are 7 emirates and every emirate has its own council. And at the same time, we have one umbrella for the 7 emirates, which is the Emirates Businesswomen Council. In this, we see that really creating the role for each other. So we have to make difference between a startup and a woman who's already established and mature in her business, to really bring one from one stage to the other and then into the international market. I believe we have to work and bring the illiteracy of IT and digitally away from women's world. We have to make that a friendly as much as possible to women. So it's actually the contact and the knowing about each other, how to really go about and how to exchange businesses instead of only just talking and exchanging experiences. Thank you. Perfect. Thank you, Ms. Farida. You did it on time, so perfect. Our next speaker is Afnan Al-Thayana. He's from the MENA Business Networking in Bahrain and the Business Women Society. Welcome, and I give you the floor. Thank you. Thank you very much. First of all, I would like to thank Alexandria Chamber of Commerce and congratulate them on their 100th anniversary. And also I would like to congratulate you also on the 40th anniversary. Mm-hmm. Thank you for giving me the opportunity. I think to start with, we need to network the networks. Mm-hmm. We have so many networks which are working each one individually. Instead of duplication, we need to collaborate. The second thing, we need to engage the chambers of commerce with the networks and with other stakeholders, means even the advocacy, even the government, the laws. We need to work all together to create a better environment for business, ecosystem that is more business friendly. This will not encourage only women, it will encourage business at large. Now, I have a model here, like the UNIDO model, which we did in Bahrain. It's a collaboration between the Ministry of Industry and Commerce, UNIDO, which is the Industrial Development, the United Nations Industrial Development Program, and then with Bahrain Development Bank to offer the finance. And then we do the training in association with businesswomen societies and different entities. If this model, which has proven so successful and was adopted by UNIDO themselves, and now they have it in more than 55 countries around the world with 60% women's participation. So if we can learn and grow from these examples, and that has also, this program has developed now to become virtual. So it can, and out of boundary incubators. So this is one of the examples that we can draw on and we can use and build on it. Now, as for the Mediterranean, you talk about North and South. Mm-hmm. There are resources and advantages for North and other resources and advantages at the South. We need to complement each other. Mm-hmm. We need to work hand in hand, see where are the strength points in each side and work with each other. We'll have lots of youth in the South
who do not have work, and everybody was warning us, this is the ticking bomb and all that negative ideas, but that's not true. The youth, if we train them, if we direct them in the right direction, they are the actual wealth. They are an asset, not a liability. And we need to study the market and see where are the gaps, where are the new jobs that are required by the market and work on it, and then direct the youth to those and train them. Yesterday, Dr. Ghanwa Jalloul spoke about Torch, and I think that was an excellent example. Also, like we have the cosmetic conference coming in March, Argan in Morocco, for instance, and the natural herbs that are and flowers all over the Mediterranean. We can work together. Maybe labor is cheaper in the south, and then we have the design and creativity to put it together from the north and manufacture wherever we can get the best result. To sum it up, we need to have, out of all the conferences, the recommendations should make to a central point. We have a roadmap, and then we have action plan to implement that. Thank you. Congratulations, Ms. Afnas, for all your best practice. I'm sure they're going to show. Our next speaker is Rim Bradan. She's former from MP Amman Chamber of Jordan Commerce and economist. Please, I give you the floor, Ms. Rim. Thank you so much. Is it working? Thank you so much for a chance to talk about the challenges and also opportunities for women in the Mediterranean area. And it has been mentioned, and I think extremely vital. Number one issue that we have is the kind of cultural issue. And this should be worked upon from bottom to up and also from top to bottom. And let me just give you a few examples of how we can better have more women participate in the economies in our region. Number one issue is, of course, as I said, culture, but also access to finance. I think in terms of education, access to finance, access to issues that are related to bank accounts, development. We have in Jordan developed the curriculum, the schools of Jordan, literacy and education finance. We have also worked upon how women and young men as well can have better access to finance in terms of easing up their bank account. We used to be having included like less than 12% bank account owned by women. For the last few years, have changed to 24%, and the final objective is to raise it up to 30%. So yes, that's better. I think. No, saying access to bank account from opening accounts in Jordan started from 12%, now is 24%, and the objective is to have it at 24%, 40%. So you have seen the work that have been done of this is really working. So this is one of the ways to help women to do better in terms of business. Jordan's entrepreneurship ecosystem has been evolving over the last decades. Just to give you an example of that, Global Entrepreneurship Monitor, GEM, comparing female to male ratio for total entrepreneurship activities has increased from into 127% over the last few years, and we're working into increasing it further. And this has to do a lot with, as I said, in terms of bottom to up, in terms of the HSOs has been working, and also the policies in the government. One example now, in terms of entrepreneurship and also women activities, we have changed the Jordan investment laws recently, and you will see in the law a requirement of having female on the boards of in the government in terms of policies and changing regulations for that. And entrepreneurship is now, if you have entrepreneurship activity, it will be supported by incentives which is articulated in the new law that we have. So this is kind of policies that is needed to be able to flourish and encourage women entrepreneurship and women support in the economies. I don't want to talk about the advantage of that, we know that, but this is really extremely vital. Please summarize. Yes, one more thing, just to give examples of issues that are related to this funding.
Funding is extremely vital, easy access to funding and collaterals that we also face. Oasis 500 in Jordan employs a lot of female in the Oasis 500, and they have special support of funding for women activities. And we have seen 30% of employees are women, 40% of 175 companies that have been established are either owned by women or co-owned by women. And this is also one simple example of how we can encourage women participation in Jordan and in the region as well. So I would like to say that funding is extremely vital. It's not very complicated to do it, but you need people to be able to believe in that activity. And one more thing is networking, and I would like to see in the new conferences, and we see all the chambers are represented here, and the Arab Chamber of Commerce, to have in the panels, all the panels, at least to have in your policy 30% participants, in the participants as well, the audience, to have 30% of women being participating in all your conferences. And I think this is really enough, and this is not a law, this is very simple. Just in your activities, your invitees, have 30% women invited and 30% women on the panels. This is really a very simple thing, but it will make a big difference for us. And thank you. Thank you so much, Ms. Rimbaran. Thank you. Okay, I will remind the question, what do you think are the main factors that will help promote women's entrepreneurship in your Mediterranean area? I give you the floor to Ms. Karima Bergel, President of the Women in Green Associations Economy, AFIB, in Algeria. Ms. Karima. Je voudrais remercier l'association euro-méditerranéenne AFAM ainsi que l'ASCAM pour leur invitation et pour l'accueil et pour l'organisation surtout de cette journée qui pour moi est très très important pour la femme entrepreneur. Alors concernant les facteurs qui peuvent promouvoir l'entrepreneuriat féminin, en ma qualité de présidente d'association, j'ai eu à réaliser, nous avons eu à réaliser une étude sur les obstacles de l'entrepreneuriat féminin en Algérie et à travers cette étude, nous avons réalisé que effectivement les obstacles sont pratiquement les mêmes dans toute la région euro-méditerranéenne. Les obstacles les plus importants, c'est des obstacles beaucoup plus socioculturels et des obstacles aussi de stéréotypes. Donc, en Algérie, par exemple, en Algérie, donc, les obstacles pour rencontrer les femmes. There is one problem with the micro. Excuse me? Excusez-moi, there is a problem with the micro. The traduction cannot listen. Please, traduction. What happens with the French? It's not traduction? No French. They tell that the micro is not working. The translator cannot hear. The translator cannot hear. Do we have another micro? Yes. Yes. Okay. Je m'excuse parce que no, this one doesn't work. Well, try this one. Yes. No, but we have another one. But this one is working. Try. Just try. Say 1, 2. Okay. 1, 2, 3. No. It doesn't. No, it's not working. This one. A ver. She said maybe the other one. She said maybe the other one. A ver, please, let us know. Yes. Excusez-moi, je m'excuse pour ce contretemps. Donc je disais que l'association des femmes en économie verte, installée en Algérie, a réalisé une étude sur l'entrepreneuriat féminin et les résultats de cette étude montrent que finalement les obstacles que rencontrent les femmes entrepreneurs, c'est des obstacles qui sont connus dans toute la région euro-méditerranéenne. Et donc c'est des obstacles liés à l'aspect culturel et aussi surtout aux stéréotypes. Donc à travers cette étude que nous avons menée, nous avons donc constaté que l'outil principal, bien le facteur principal pour renforcer les capacités des femmes,
c'était tout d'abord l'accès au marché et l'accès au financement, donc, et aussi l'accès à l'information. Ces trois points étaient primordiaux, étaient nécessaires pour renforcer les capacités des femmes et l'intégrer dans le monde entrepreneurial. Donc, moi je pense que, en fait, tous ces facteurs-là sont liés aussi au réseautage. Donc le réseautage est aussi plus important, comme disaient mes collègues auparavant. Donc, mettre en contact les femmes dans toute la région euro-méditerranéenne est plus que nécessaire. Pourquoi? Parce qu'elle peut avoir l'information, elle peut renforcer ses capacités et aussi elle peut aller au-delà justement, elle peut aller plus loin dans son business et améliorer justement ses capacités managériales. 1 minute, please. Summarize, please. Donc, les propositions que nous en tant qu'association, donc le rôle, moi je dirais, j'appuierai le rôle des associations justement, que ce soit locales ou internationales, pour le renforcement des capacités des femmes est primordial et très important. C'est-à-dire, il permet de mettre les femmes en réseau, d'échanger les bonnes pratiques et d'échanger les expériences et aussi d'accéder au marché, que ce soit des marchés nationaux ou internationaux. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Ms. Karima. Thank you for your contribution. Now I'm giving the floor to my colleague Elizabeth Colbinen. She's the International Director of Chamber of Commerce in Barcelona, Spain. Elizabeth, I give you the floor. Thank you very much. I think yes. Better. Thank you very much. Thank you to all of you. First of all, I would like to thank the Alexandria Chamber of Commerce, the ASCAMI team, and also the FAEME for this event, especially Maria Elena and Magda that have been working very hard to be here today. So I would like to highlight just 3 factors, because some of them have already been mentioned by my colleagues that preceded me. These factors arise in a study that we did in the Observatory of Women in the Barcelona Chamber of Commerce. The first one is the education. The study showed that from 6-year-old, young girls have already learned which is the expected role in the society, and they accommodate to it. So this role implies to be modest, to be nice, to be pleasant, to be humble. And these values need to undertake, these are not the values that we need to undertake in business projects in the world. So we need maybe to link to other male gender, like to be brave, to be leadership, to have a mission, which are more the key to be an entrepreneur. So we need families and schools to be aware of this bias and start making a change. The second factor that I would like to highlight is that more women should be among investors' goals. We have to talk about financial problems, but often the start-up project from women entrepreneurs they offer solutions or products that male investors don't understand. So, or they underestimate the potential that I have because they consider women a target instead of half of the population. So we need to have more women among investors, and that will help to find more financement. And finally, also, I would like to highlight the factor of having more networking. Having contacts, open opportunities, spreads knowledge. We have here an example organized by APN, but all your organizations are doing day by day this kind of networking. This is very important, and this is one of the things that we would like to highlight in order to be more in this entrepreneur society. And finally, the message from the Chamber of Commerce is that we need women entrepreneurship to grow and occupy the space they deserve in the economy. Thank you very much. Thank you, Elizabeth.
Okay, our next speaker is Ms. Tatiana Givilava. She's the chairwoman of the Russian Arab Business Council and president of the All-Russian Organization Government of Business. Welcome. Thank you very much. Thank you for everybody, but invitation Russia. I would like to speak Russia, it's okay, it's Yana, she translated, but we don't have. Yeah, she translated. Уважаемые дамы и господа, dear ladies and gentlemen, в первую очередь я хочу поздравить наших друзей с Александрийской палатой с таким великим юбилеем. first of all, I would like to congratulate our good friends from the chamber with such a 100th anniversary, with such a great celebration. Я хочу сказать о том, что у нас ассоциация женщин-бизнесменов России создана очень давно. I just wanted to tell you that the Women of Business, the association created in Russia, has been established quite a long time ago. 31 год ей уже после того, как распалась СССР. So right after the Soviet Union collapsed, we created the association. It's almost 31 years already. У нас открыто 55 офисов по всей России. We have 56 offices through all over the Russia. И это самое большое объединение женщин-предпринимателей в стране. And it is the hugest union of the women entrepreneurship in Russia. У нас есть ряд французских программ. Одна из них, конечно, это программа, которая позволяет женщинам поднять свой статус в плане знаний в области бизнеса. We have several specific programs for the women entrepreneurship, and one of them is keen to improve the quality and the experience of the women who would like to spread their competence and business. Она называется «Леди номер 7». It's called Lady 007. Сейчас мы обучили 7000 женщин, которые, собственно говоря, прошли действующих компаний, которые уже сумели применить на практике знания. Команда работает 85 человек в этой программе. 7,000 ladies entrepreneurship in Russia has already completed this program, and it's real ladies who established their own businesses and continue the development and spreading of their competences and businesses too. И мы расширяемся и очень много работаем на международном направлении. And we are extending as well on the international venue too. Недавно мы принимали делегацию женщин-бизнесменов из Объединенных Арабских Эмиратов. Just a few days ago, we completed the reception of the delegation from the UAE. Как раз наши подруги сейчас прилетели из России сюда. So our good friends just came to Alexandria from Russia. В рамках Экспо 2020 у нас была вместе с торгово-промышленной палатой всех арабских стран, мы проводили большое заседание Российско-Арабского совета. On the Expo 2020 venue, along with the Union of Arab Chamber, we had a meeting of the Russian Arab Business Council. И было подписано соглашение о создании новой мировой организации, которая объединит женщин-предпринимателей. And we are signed an agreement to create and establish a new world association for the development of business, ladies entrepreneurship, Women Business Council. И мы эту организацию зарегистрировали. We received the documents already, we established the organization. И ряд стран Ближнего Востока уже вошли в состав этой организации, и ряд стран бывших СССР вошли в эту организацию. And many countries for the Middle East and North Africa decided to join us along with the ex-Soviet Union countries. Мы хотим развиваться, мы сделали новую диджитал-платформу, которую запускаем в декабре этого года. Она будет на 4 языках, мы с удовольствием всем вам пришлем презентацию. And moreover, we are working on creating a multifunctional digital platform. We will share the presentation with you right after the event. Пользуясь случаем, всех моих подруг, всех вас, я приглашаю к сотрудничеству, мы открыты, приезжайте к нам. Мы очень много можем сделать вместе.
So I would like to take a chance to invite you all to join us. Please welcome to Russia. We are ready to meet you. We will be happy to see you, and we would like you to join our new association. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Ms. Tatiana. Now we give the floor to Berin Kulali. She's the Vice President of Turkey Women Entrepreneurs Association, Kahider from Turkey. Welcome, and I give you the floor. Thank you very much. I'm very glad being here, and I would like to thank for this kind invitation to Askana and also Atana. I would like to give a brief information about Kahider Turkey. Kahider has been established in the year 2002 by 37 women entrepreneurs. We have celebrated our 20th year recently, and of course for all of us, our mission is to strengthen the women's status in terms of economic and socially. And we are doing so many projects, so many trainings, so many mentorship programs as all the other colleagues do here. And we believe that Mediterranean is very strong mainly in tourism. And I believe we can do some cooperation with the Mediterranean countries in terms of tourism business. We currently do a project with SEGA, our friends from Greece, and they are the leading and we are the co-partner of the project. So we can increase this project to many countries in the Mediterranean. And besides that, we are all talking about women is having problem in access to finance. We are doing investment programs with in our organization. We train startup ladies and also scale up women entrepreneurs, and we train them. Then we train how to make their business plans and how to grow their businesses, and also we train them how they need a financial source to grow their businesses. Once they get their training, we meet them with the investors, real investors, and we create opportunity for them to finance their companies to grow. And another issue is that we are mainly doing exploration programs in agriculture business and cosmetic sector with the help of getting the partnership of private sectors in Turkey. So we can share all these experiences with friends from Mediterranean countries, and I think we are all on the same boat, and we are all trying to empower women as much as we can. Thank you very much. Thank you, Ms. Rodriguez. Thank you so much. Okay, the next speaker is Elvira Marasco. She's the co-founder of W20 from Italy. I give you the floor, Elvira. Thank you very much. I'm very happy. We are part of the dialogue process of the G20, which means that we work with the most powerful people in the world, and we bring our problems on the tables of discussion of G20 issues. And we can say, and we are very happy to say, that during our presidency in 2021, we achieved a lot of things, because in the leader declaration, final leader declaration, they took 7 lines of our suggestions for women empowerment. But these are words. What really we do is we pay attention and we do advocacy, because we want that these words hit the ground. Otherwise, they just remain words. And the other things that we are doing, which is very important, I think, is that we want to be in the first row. It's time for us to be in the first row and stay in place where people take decision for our life.
Not just to be president of an association, which is very important, and we do a lot for our country, but now it's time to be in the politician affairs. In Italy, first time in our history, we will have a female premier. It's a first step, but we want others. And we are working a lot for this, to be in the place where really they decide our life, because I'm very sure, and everybody I think is could agree with me, that we can do better than this in a very, very, very large situation. And I was just finishing my speech with one word. I think we should think a little bit, maybe after we finish, about our Iranian sisters. We cannot say words. We cannot leave this nice assembly without saying words. Not in this moment, but later. I hope you will agree with me. Thank you. Thank you, Elvira. Thank you. Thank you, that was very nice. Our next speaker is Mona Galandini. She is the president and founder of Arab Society for Environment and SD in Lebanon. Please, Mona, I give you the floor. Good morning. First of all, I want to thank the Alexandria Chamber and congratulate them for the centennial anniversary. And I want to thank Mrs. Maria Elena de Felipe, family. They do a great job. Great work, and also Ascami too. Yes. And I'm very glad to be here in Lebanon to talk about Lebanon very briefly. We have very critical and serious problems in economic crisis that will not be the solution. We don't have solution very near. So I think the women are one of the most suffering in this crisis. And I think we have to go online. Most of business, especially the small businesses in Lebanon for women, it's good to go online. We are encouraging women to go online. And I think that the Chambers has an important role to encourage women to make partnerships online, in businesses online, through chambers, to make partnerships, and to create new jobs, to create new ideas for communities of businesses. For this reason, for all our situation in Lebanon, I think the online business, it will be the best for now. A lot of women are working from home now. Even most of companies are working in home, and they are trying to make partnerships, but it's very difficult regarding the bank situation also. And the financing is very rare now. There is maybe zero financing. But we have to survive. We are surviving, and we hope. We live always with hope. Yes, yes. Thank you, Mona. That was so nice. Our next speaker is Ibikira Mohamed Akadin. She is the board member of Qatar Chamber of Commerce. Very welcome, Ms. Mohamed. I give you the floor. Assalamu alaikum jami'an. I would like to say that all these strong messages need to have a hub to adapt, legalize, and bring it out of the box globally. So allow me to give my recommendation in Arabic, please. اسمحوا لي في البداية أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم لغرفة الإسكندرية بخالص التهاني بمناسبة احتفالها بعيدها المئوي. كما أتقدم كل شكر للقائمين على هذا المنتدى لاختيار مكتبة الإسكندرية هذا الصرح الثقافي والمعرفي الشامخ والعريق لتكون المكان الذي يحتضن أعمال هذا المنتدى. واسمحوا لي أن أخرج قليلا
عن السياق وأوراق ومحاور المنتدى لأطرح سؤالا علينا جميعا: هل نستطيع تبني أفكار رائدات وشابات الأعمال ونحن كمنظمات لسيدات الأعمال غير معترف بنا من قبل اتحادات ومنظمات القطاع الخاص بمجتمعنا الخليجي والعربي والعالمي؟ فإذا كانت الغرفة التجارية واتحاداتها هي الجهة الرسمية التي تمثل القطاع الخاص وتدافع عن قضاياها وهمومها، فلماذا لا توجد لجنة أو منظمة أو هيئة أو أي كيان رسمي يمثل سيدات الأعمال في اتحادات الغرف سواء الخليجية أو العربية أو الإقليمية أو الدولية؟ إن الجهود الفردية التي تقوم بها بعض سيدات الأعمال المؤمنات بقضايا المرأة أو بعض اللجان المحلية التي تنشأ في بعض الغرف تظل جهودا مقدرة، ولكنها لن تستطيع أن تكون ذات قوة وتأثير في النشاط الاقتصادي ما لم تكون تنتمي للمنظمات إقليمية داعمة ومؤثرة وتضمن استمراريتها. أتصور أن الانتماء لمثل هذه المنظمات سوف يخلق نوعا من التنسيق والدعم الذي يفيد العمل النسائي وخاصة سيدات الأعمال بشكل عام. فإذا كنتم تتفقون معي في الرأي، فأتمنى أن نبحث آلية تشكيل منظمات نسائية لها كيانها الخاص والمستقل تحت مظلة اتحاد الغرف الخليجية العربية والدولية. وشكرا. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Mohammed. Okay, our next speaker is Lily Summer. She is Vice President of the AIDA, Italy. Please, I give you the floor. Thank you. However, I have a different question. That is how my association helps women in general to find a creative solution that can be successful for my company. So I have a different question. If you don't mind, we do the round and then we come to you, okay? If you don't mind. Yes, sorry, okay, sorry for all the confidence. Okay, we start now introducing our presidents, FIME presidents, and we start doing another question to our associations. The second question of this debate roundtable is: how do your association help women entrepreneurs to find creative solutions or tools that can be successful for the companies? So, answering this question, we are going to have our FIME presidents. We start with, let me introduce Lina Stamplisi, President of Greek Association of Women Entrepreneurship from Greece. Lina, I give you the floor. Thank you. Yes, this is the truth. We are multitasking. Yes, thank you, Lily. Thank you for your compression. Actually, the answer is already there, and it was given out by our colleagues from the MENA region. Thank you, from the Emirati and from Bahrain. We don't need to reinvent the wheel. The wheel is already there, and we just need to start driving the car. The tools are there, the networks are there. We just need to get a real business, our ladies. Our ladies need support 24/7 because they are working 24/7. They are multitasking. This is what we did with Lily right now. But we have so many multiple roles that we need to identify the good models, the role models that they have done it already, and just showcase to our members through a very holistic approach what they can do. We have developed a support hub, the hub, which is virtual, and soon it's going to be practical and physical. We are going to develop an actual hub where a lady can come and take all the know-how that we have, that we are taking from our networks, from our best practices, from our seminars and conferences around the globe, take it and accustom it into their business with the support of business mentors, coaches, consultants,
and of course provide continuous training. But these are all tools that they already exist. Let's be honest, somebody more clever than us have already found all these tools. We just need to spread the news around to our members and make them believe that these tools are doable also for their businesses. So it's out there. We need to work harder together, we need to work practical together, we need to take from theory to practice and to showcase that it can be done. Thank you for your feedback, Lina. Thank you so much. Our next speaker is Rim Arkadi, President of Jordan Forum for Business and Professional from Jordan. I give you the floor. Welcome. Thank you, Marta. I also want to thank Alexandria Chamber of Commerce and ASCI and Marie for organizing this conference, and also greeting my colleague here and the ladies and the gentlemen joining us today. I second what my friend Lina has said, but also I'd like to share with you our experience in Jordan Forum for Business and Professional Women in establishing the Women Innovation Lab. The lab has been actually established in collaboration with the Thinkers for Creativity and Innovation Institution in Jordan, the partner of Thinking Matters from London. And it's as part of our new strategy actually to respond to the national needs and also to incorporate innovation, creativity and entrepreneurship in the business modules. The lab under the forum's umbrella is one of the very few labs and hubs in Jordan because it's specialized by enforcing women in the innovation and creativity sector, and also it's specialized in thinking programs and TV scientific trainings to stimulate and also to enrich the culture of innovation and creativity in the economy. Especially for women, as I said, and through the development actually of an integrated system of innovation. The lab starts with coming up with new ideas, executing these ideas and restating them until the idea is fully executed or integrated into the business. So in order to do so, the Women Innovation Lab provides workshops based on the methodology of finding innovative and realistic ideas of the challenges facing youth and in general, of course, and women in particular, allowing participants to think from a solution perspective rather than a problem perspective. Also, it provides awareness sessions that aim to adapt the culture of innovation, to stimulate it and to transform the work methodology and to promote cooperation and integration efforts between different entities at the national level. Also, we are very much interested in organizing women's dialogue meetings at a national level in order to solve their problems through the mechanism of innovation and creativity, and also to activate the role of women and to deliver initiatives to the relevant official entities in order to be able to solve these problems. So the goal of the lab therefore is to support the young females to become actually future ready through innovation lab programs and provide meaningful opportunities for them to engage in their community through volunteering and scale up innovative youth-led initiatives that partner with the private sector and with also the civil society organizations. As for the business women, the Innovation Lab delivers some factors that we think is so much important. Insights in order to be able to understand the mechanism of the business she is doing, certify the thinking process and identify what are the restrictions in her business and also impact to be able to integrate, scale in their operations and achieve the desired outputs and outcome. And of course, inspiration to obtain new perspectives and gain insights with the community and move a step closer to their goals. So also it is very much encourages peer-to-peer knowledge transfer through a platform that facilitates diverse conversations in order to allow the entrepreneurs to learn from each other. So to sum up, the lab is a business unit that employs the method of agile startups,
with the goal of devising novel ideas and using creative processes like brainstorming, like design thinking, and thus making it more likely for companies to grow, to increase their revenues, and also to be protected from competitions and disruption. Thank you. Thank you so much, Ms. Rin. Thank you so much for your feedback. Okay, our next speaker is Betül Seymin, President of ICCAP in Turkey. I give you the floor, Ms. Thank you, Martha. First of all, I am very happy to be here together with strong women. I am great you all with respect. It's an honor for me to be historical and traditional area. As ICCAT, our priority is to support women's entrepreneurship in Turkey. How are we doing? We have working committees established by our expert friends in the field. In these groups, both theoretical research is carried out and practical projects are implemented. Although we live in different countries, the problems of women in the world are common. We interpret the matter from this point of view. We are inspired by the determined project of all women and stand for the rights. On the other hand, our solutions are based on data analysis, not predictions. We follow the workshops and reports. We are doing projects with a technology and design-based perspective. We care about spreading the women empowerment principle in the companies. That's why we prepare this guide. That's why we have written concentrate examples that companies will apply with their employees. We are improving our network every day. For example, we established the Businesswoman Federation for the first time in Turkey, because I know that we are strong together. Thank you. Thank you, Ms. Betül. Very interesting. Our next speaker is Ms. Flutura Shabiha. She is the President of Albanian National Professional Businesswoman and Craft Association from Albania. Very welcome, Ms. Flutura. Thank you, Martha. Especially, I want to thank Chamber of Commerce and Ascane. We know during the years, but especially for Elena, Maria Elena. Why? Because we women of Mediterranean have full energy, but it's not easy to be together. And Elena arrived during 14 years, because I am in the oldest member of AFAEME. She arrived not to be together, but to enlarge participation in all international institutions. Not only locally, not nationally, but internationally. And thanks, Helena. Thank you, thank you. If we want success, not to be alone, because in general, the women speak for her success. It's okay. You work for your family, for your children, for society a little, but must to be included in the association, small association, but our interest group. In interest group, you can express the problem, not alone, not door open for one person. For a group, yes, you are very strong, and you can speak with president, prime minister, minister, etc. Before my colleagues say, really must to focus now what are emergently our problems. Yes, to entry in economy of market, not only for money, but and for a school, it's family school. If women work, is a lessons for children and for husband, who sometimes husband arrested and take money of women. One other problems is finance. What finance? For me, because I am a woman in business and I know the bank that have a high percentage
It's old music, not the band are for women. No, have a small example. And finally, digitalization, that yesterday have speak a lot, this is emergently, yes, and must be integrated all the people. Because with digitalization, we communicated with each other. For 2 years before, sorry for some minutes, we had projects with 5 districts in Albania. Money, not a lot, $500 for 70 women, but with this 500, they have buy the technology, small technology, but needed. It is said, must finance to give money. Each project must to have for this. And I have a council for Chamber of Commerce and for our chamber. I am member of Tirana Chamber of Commerce in the council. I am member and Union of Chamber of Commerce in Albania, but must to change the name, trade and industry. We have run quickly, but must to basic handicraft, must to write, trade, handicraft, etc. Have in Europe, for example, we have model Germany, 60 chamber of handcraft, not handcraft artisanal, but handcraft 99% is made by hand. Industry is another, but the role and must to take this will be a big industry, profitable and integrated the women. The other, I think we are to work, and for this our experience, intellectual property. You work excellent, but must have trademark. Without trademark, you can lose your work, you can copy another, etc. And we, in Albania, we are to work hardly with Brussels for intellectual property. And finally, for youth, the students, excellent. With Elena, 5 years ago, Elena, a project with students in Albania with 200 girls, and in Egypt, I think, in another 5 countries from Mediterranean, have been with excellent idea, but have no realized nothing. Why? For $5,000 or euro. And now wants to give money and the students to be gone, and after this the percentage will be very high because they have excellent idea. Thank you very much. Thank you, Flutura. Thank you so much, Ms. Flutura. Nice apportation. Okay, our next speaker is Saharin Magabi, President of Libyan Women Forum in Libya. I give you the floor. Thank you very much. First, my name is Shahrazad Al-Maghrabi, in Libya. First, I would like very much to congratulate Alexandria and also appreciate the invitation from the Alexandria Trade of Commerce for this excellent event. I've been really privileged to be among you all. And thank you, Helena, for sending the invitation and making it possible for me to participate. I speak on behalf of my organization, which is a very small non-governmental organizations whose dreams is to empower and encourage women, small SMEs in Libya to take their real place and the right place in the market. However, as I have heard from my colleague in Lebanon, I think the situation is very similar, where there is a lot of challenges because of the political instability and the immobility due to fragile security situation. So for me, the question was about automation and the use of that for women businesses is not only because it is right now is fact of life, it's a must.
Without it, our small businesses could not have survived through these few years. And our role was to introduce them to the tools which, as my colleague said, they are existing tools, and they are right now, but due to the fact that we also are not funded, it is in a way, it's a very good way, because we do our workshops through Zoom and in the weekends with no pay, of course. So when everybody sleeps and rests, we do our job where we have to encourage our women, because these women mainly, many of them are married, and they, of course, they juggle different jobs and take care of their families, and they, in the same time, they're earning they contribute quite substantial finances towards the everyday expenses to their families. However, there are a lot of challenges. As my colleague said, not many partners do encourage. They're still demanding for the woman to do everything beside contributing to the household. So this is a real challenge. However, I think technology have aided us quite a lot, and I'm really very proud that many of the women who we are supporting, and we've been supporting since 2013, when we trained 210 women through a MEDA project, and we are still following these people, and we have new entrepreneurs, small SMEs who joined us as well, and they are consulting, and they are communicating with us, and they are seeking our advice. And though I am in the diaspora, I am still supporting local women in Libya, and I'm very proud of the work they have been doing. And from here, I would like to salute Libyan women's resistance and encourage courageous work they are doing. Thank you very much. Thank you so much, Ms. Maghili. Our next speaker is Shireen Alam. She's the president of Association Women on Total Advance in Development, AUTAD, in Egypt. Please, I give you the floor. Okay, thank you. It's a pleasure being here, and thank you for the invite. There's so much knowledge has been shared, and I think we're towards the end of it. So I'm going to take a slight detour. We've been working in AUTAD since 2008 on the economic empowerment of women in three main pillars: in entrepreneurship, handicrafts, and training for employability. Again, one of the colleagues said, we don't need to reinvent the wheel. It's true, we don't. But at the same time, we need to think how every woman has to be economically empowered. Educated, uneducated, informal, or formal. Because we have 80% of the women working in the informal field. So how do we really get them to do that? Part of what was said earlier also is about networking. The networking among us makes a difference. But networking with the women that are not part of our networks can make the huge difference of including every woman in the economic empowerment. And that's what we try to do in AUTAD. How we link women from different areas, whether formal and informal, and how do we get them to work together to be more successful and be able to really be support for each other. Again, there is no one solution for every woman. Women are different. Women from different backgrounds, different areas, different cultures, need for all our tools that already are there to be tailored, to be tweaked and changed to be able to suit what they need. And that's what we've been doing in AUTAD. Again, how do we get the women to learn faster? It's giving them not the knowledge or the information, the theory. We give them lessons learned. We pass the lessons learned quicker so that they can really be part of the scene, the economic scene, faster. One last point, next to, as important to access to finance is access to markets. Because women, even when they start and they do businesses, they never grow if they cannot access markets. And how do we get them to those markets? It's very important, not only through the networks, it's to other women. Because women can help women if we work together. Thank you so much, Shireen. Thank you. Thank you. Our next speaker is Oya Eroglu, President of Association of Turkish Women Entrepreneurs, Turkey.
We are a little bit late, so please make a little bit quickly your interpretation. Thank you so much. Thank you. I'm pleasure to be here with you. Bundan sonrasını Türkçe devam edeceğim. Ayda da yardım edecek bize. Bu İKAT, Bursa İş Kadınları Yöneticileri Derneği, Türkiye'den güçlü Türkiye'ye ulaşmak için güçlü kadınlar olmak vizyonuyla yola çıkıldı. Bursa Businesswomen Association set out with the vision of researching a stronger Turkey with businesswomen. Biz ekonomideki kadın sayısını da, girişimci kadın sayısını da, karar alma mekanizmasındaki kadın sayısını da hem arttırmayı hem de onları nitelik olarak geliştirmeyi hedefliyoruz. In order to ensure the strength and the institutions of women in all of walks of life, it's aimed to be guide. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak kadınları güçlendirme prensipleri ilkelerinin Bursa'da yayılması için güçlü bir şekilde çalışıyoruz. To increase the number of women in streets, support of efficient managed development of women in the elected and the decision makes processing and implement its strategies in the direction. Bir şey söyleyeceğim size. Belki aynı soru söylemiyorsunuz galiba. Aynı soruyu söylemiyorsunuz galiba, değil mi? Evet, evet. Hangi soruyu söylemek? Şimdi o ikinci soru sordu size. Ondan devam ederim. Ondan devam ediyorum. Dünyadaki pandemi krizinin kadınlar tarafından doğru değerlendirildiğinde fırsata çevrilebileceğini düşünüyoruz. We think that the pandemic crisis in the world should be turned into opportunity when evaluated correctly by women. Özellikle dünyanın dijitalleşmesiyle birlikte kadınların finansal okuryazarlığının yanında dijital okuryazarlık yetkinliklerinin de arttırılması sonucunda iş hayatında cinsiyet eşitliğinin, eşitsizliğinin, eşit işe eşit ücret politikasının pozitif yönde değişeceğine inanmaktayız. We believe that gender equality in business life and the equal pay for equal work policy will change positively, especially with the digitalization of the world as a result of women increasing their compensations with digital literacy as well as financial literacy. Çok teşekkür ederim. Thank you so much, Ms. Oya. Our next speaker is Sana Ghanima. She's the president of Femme and Leadership F&L Tunisia. I give you the floor, Sana. Thank you. My welcoming will be in Arabic, and after that I will switch to English. So, صباح الخير من تونس إلى مصر، من تونس إلى الإسكندرية. تحية كبيرة برشا، وأنا فرحانة ياسر أني موجودة هنا. شكرا من قلب للقلب. الإسكندرية المرسي أبو عباس، الإسكندرية بلد التونسي من تونس وإلى مصر ومن القلب مرة أخرى. شكرا على الاستضافة، شكرا لغرفة التجارة، وشكرا على المحبة الدائمة بين تونس ومصر إن شاء الله. My first question will be, where are the men who were here yesterday? Did they disappear? Is it a question of gender issue? Is a women affair? Or is it really a community issue? And it is a national and global issue for development. I think that it's not a tea party that we are sharing here. It is a very crucial issue for our society and our economies. And we are deep in crisis now all over the world, and especially in our region. So we have to multiply the efforts to promote entrepreneurship through the whole society, men and women, and especially for young people. That's what we are doing in Tunisia as Women and Leadership Association. We are supporting within huge networks with other business councils and business networks, women and youth, to promote new issues and new fields of economy with innovation, IT, green and blue economies especially. That's what is creating added value, thanks for the economy. And we are bringing women, especially from the informal sector to the formal sector, helping them and coaching them to be in conformity with regulation. That's very tough and very hard, especially in this moment.
because the regulations are not moving as we like them to be flexible and to be innovative and so on. The digitalization is the big aim of all our society, but still we are very slow in this process. What we do also, and what we did that make us maybe different from others, is to establish really pragmatic programs. So we launched the first business angel mechanism for women, DAMIA, with other partners. And it is, of course, it's not only for women, but it is gender-oriented. And it is giving all the coaching and the capacity building and the support for women to accede to finance and to make them familiar with the literature of finances and investment. On another side, we advocate a lot for new laws. For example, we just won a great fight for crowdfunding law and texts of application. And it is a new and innovative mechanism of investment for women and startups and new business. So it is for us very crucial to support on that pragmatic things in benefit of women. From 3 years ago also, we are making a critical analysis of the national budget of the government that should be gender sensitive regarding the regulation. But for 3 years, it is not. So government is promising many things, but the public policies and the realities are far away from this. Only the Department of the Ministry of Women is, of course, focusing on gender issues, but no other department is focusing on that or doing projects with sensitivity regarding gender. Mr. Yes, the last point is when we are in crisis, we need also to help women, especially to shut down some business, especially after the COVID, and to launch new business offering new opportunities. That's what we are doing, and I hope we will network better and we will give more opportunities in the Mediterranean region. Thank you so much. Thank you, Ms. Anna, for your great experience. Thank you. Our next speaker is an entrepreneur. She's founder and CEO for her own company, and she's board member of Egyptian Association BWI 21. Pasan Said, please, I give you the floor. Thank you very much. I'm here today together with two super business women representing Dr. Yomna Eshredi, the head of our association. She's sending you her greetings from Paris. Our association was established in 1998, so it's almost 24 years. And to answer the question shortly, okay, so we facilitate the financial access, and we play as the liaison between the private sector and the government sector for policy advocacy, as well as we have local and global networking events. One of our main global events is the WFS, Women for Success, and it's coming in next Feb, and we'd love to have you all with us. So that's it. Thank you very much. Thank you, Ms. Passant. Thank you so much. And our last speaker is Lily Summers. She belongs to AIDA in Italy. She's Vice President. Please, I give you the floor. Thank you. Just remember that AIDA have a 61 year and reflects perfectly what is the Italian economic system. That it means family, history, artisan, tradition, creativity, excellence, and what is called made in Italy. During the pandemic, the first thing we did is to create online tables that are for sector, that is industry, building, health, tourism, and out of every table came out a report that we presented to our various ministries in charge.
we exchanged a program with Kagida friends, and we have a meeting all together. Then we create also the Association of the Borghi, that is to help the little rural villages, which there are thousands in Italy, but very well Wi-Fi connected, where the lifestyle is better and the homework can be made from there. So this is vital not only women, but the rest of Italy, which was abandoned in the industrial time. And we are also member of ASBIS, which is the Italian Alliance and Sustainable Developments, which have 300 member organizations, and it brings all the stakeholders to the importance of the institution of the agenda of the 2030. In addition, we are also partner of Unicredit, which is a commercial bank, which is committed to support the international training of AIDA and financial. Also, we made a new agreement with Unicredit, which is with me at the center. That is the special tailored, not only for AIDA, but for AIDA friends as well. Present family, let me check, sorry, a mix of it. In addition, every delegation, we are divided in delegation according to regional system of ATD. Every delegation has its own project. My delegation is, we are paying the master for girls willing to attend STEM studies, which is generally male studies. We are paid to 15 girls per year, which in the last year we already did this from 6 years, so it is something, where to start. But we support the school by agreement with the local ministry of university, by exchange of young girls to meet our companies and stay with us to find inspiration from us. But let me go back to one thing that the President this morning told us. We have been educated to be the care of the family. Let's put this care to our business. We have been educated from that. Let's go back to what is ethic, to the moral. Let's be the first to employ women. In my company, I have 70% of women. We employ what regards the gender. I speak in the gender, liquid gender. We employ who is the best. Finish. We must be the one to move on. Thank you. Thank you, Lily. Thank you very much. Thank you. Now we are arriving at our end of our session. I would like now, please, to come Rim and to come Amani, please come to the floor. And I have a little announcement from Farida, and after this we will make a picture. Please take out your phones and we will do our picture. Thank you. Thank you. Before we end our session, being all ladies together here, looking for the future of women empowerment, and of course I believe we have really reached a lot. Just to announce, inshallah, in March 8 and 9, we are having a conference, Women and Digital World, celebrating the International Day with women in UAE, in Abu Dhabi. It will be a forum for ladies together, businesswomen, actually to discuss the future of the business, of the future world, of what is to be expected. So you are all invited to join us on that day. It's the 8th, and we will send you actually the invitation. So please accept our invitation to every lady who is here, and even gentlemen who like to attend. This conference will
concentrate on women and will concentrate on the future of digital world and what we have to expect and how to be ready for it. And of course, we'll also discuss a lot of other things on the 2 days that are there. So you are all invited. Thank you. The second announcement is actually, I'm so proud to say what our sister here was saying from Qatar. And she was asking for a government or a legal umbrella for what we are doing. Actually, I think a lot of us here are already acting that. We are here from Federal Chamber of Commerce. They are actually the umbrella for Emirates Business Women Council, and that's actually a government support for women. In UAE, we have the best support from the government there, and I believe it's the same in a lot of other countries. Women have achieved a lot, and we all know without the support of the government and of our male partners, you know, life is always complement. We all complete each other, and we are not there to compete with each other. That's what we always say in UAE. So, based on that, during Expo 2020, under the umbrella of Arab Chamber of Commerce, Emirates Business Women Council with Russian Arab Business Council, we signed an agreement to establish the World Association for Development of Entrepreneurship, Women Business Council. We have signed that during the Expo, and today I'm very proud to say this agreement, this agreement came to life, and we already started, and it's already functioning, and today is the first announcements for it. So we invite our dear ladies to join this association, which will really take us to the global, and not only on the smaller scale. We are there on the smaller scale to make ourselves stronger, and then go a next step onto the MENA region, next step onto the European, for example, and then onto the world. So I believe we are ready to really put our hands together and say we are there, we don't care about what happens around the world. We women are all alike, we are all mothers. We know how we feel wherever we are, and we know what we need. So let's put our hands together and work very seriously, very hard to really make this world much better for our females, for our young generation who are coming there, who are expecting from us to really pave the road for them. Thank you so much. So please, again, this is the second invitation. Please do join us in World Association for Development of Entrepreneurship. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for the audience. Thank you very much for our guest speakers. Now the final picture, please, and we will go to the coffee break. Please.
الأكبر إلى مصر عام 332 قبل الميلاد، وأمر مهندسه الروديسي ديمقراطيس في عام 331 قبل الميلاد بأن يشيد مدينة الإسكندرية ليحيي تلك الموانئ القديمة. ومنذ بداية القرن التاسع عشر لقيت مدينة الإسكندرية وموانيها اهتماما كبيرا من محمد علي باشا والحكام من أسرته. وكان من أولى اهتمامات محمد علي باشا حفر قناة لمد المدينة بالمياه واستخدامها في النقل من وإلى الميناء الذي عزم على إنشائه مكان الميناء الغربي القديم. وقد استمر الحكام من بعده في الاهتمام بالميناء، وذلك إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية عام 1966 بتحديد اختصاصات ومسؤوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والتي تم إنشائها بالقانون رقم 6 لسنة 67، حيث تختص بإدارة ميناء الإسكندرية وفقا للسياسة العامة الموضوعة لموانئ الجمهورية. كما صدر القرار الجمهوري رقم 494 لسنة 1986 بإنشاء ميناء الدخيلة، والذي تختص هيئة ميناء الإسكندرية أيضا بإدارته وتشغيله. ويعتبر ميناء الدخيلة امتدادا طبيعيا لميناء الإسكندرية. إن شاء الله بإذن الله يعني فترة قريبة جدا إن شاء الله هنحتفل كلنا بميناء اسكندرية الكبير إن شاء الله. ختاما نجدد تهنئتنا بالاحتفالية المئوية للغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية وال40 لاتحاد غرف البحر الأبيض، داعين الله عز وجل بدوام النجاح والتوفيق، ماضيين بخطى ثابتة نحو تحقيق النمو والارتقاء لبلدنا مصر ولكافة الشركاء والتجاريين في البلدان الصديقة. متشكرين جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة اللواء، الحقيقة العرض واضح جدا، يعني بين إلى أي مدى في استراتيجية في إدارة منظومة النقل، لأن أولا كان الحديث عن التوسع في المواني الجافة، وده معناه زيادة للطاقة الاستيعابية للمواني بشكل واضح، وإن ده يتم من خلال منظومة للنقل متعدد الوسائط
حيث تكون الميناء الجاف بعيد عن الميناء الحالية، وبالتالي يمكن تقليل المدد لدى المتعاملين مع الميناء في إنهاء الإجراءات وتخليص البضائع ودفع الغرامات، فده ممكن يكون له آثار إيجابية كبيرة. أيضا زي ما كان واضح إن في إنشاء أكثر من منطقة لوجستية بحيث أن تكون هناك قيم مضافة تنشأ في مناطق بعيدة عن الميناء، وتصبح الميناء أكثر حرية وأكثر رشاقة في التعامل وفي تداول البضائع، بحيث تكون السرعة أكبر بكتير وبالتالي التكلفة أقل، وده اللي ممكن يزود من تنافسية الميناء ومن جاذبيتها كميناء ليس فقط للتجارة واستقبالها، ولكن أيضا كميناء محوري في المستقبل يمكن أن تكون مقصدا في المنطقة جنوب البحر المتوسط. مشروعات كتيرة بتتعمل في الساحات المتعددة الأغراض، في الهويس، في أشياء مختلفة كما تم العرض. فأنا أعتقد أن ده لما يتكامل أيضا مع مشروعات النقل السككي وخاصة الربط ما بين الاسكندرية والبحر الأحمر بالقطار، ويكون هناك أكثر من ميناء جاف في هذا الطريق، يمكن ده أن يؤدي إلى أشياء كثيرة بإذن الله. بشكرك سعادة اللواء على هذا العرض اللي بيبين قد إيه في رؤية لدى الإدارة في عملية النقل وإدارة المواني. هننتقل من اسكندرية لبرشلونة ونشوف في برشلونة يعني رؤيتهم إيه، بيتحركوا إزاي. برشلونة طبعا ميناء معروف على المتوسط، وميناء أيضا له خصوصياته الشديدة، ومدينة برشلونة أيضا هي مدينة رمزية لأشياء كثيرة جدا، وحققت في السنوات الأخيرة الكثير في مجال اللوجستيات ومجال النقل. فبرضه نفس الطرح، يعني يا ترى برشلونة، ميناء برشلونة ازاي بيتكامل وازاي بيتنافس وازاي بيقدر يكون بوابة اقتصادية لتحقيق الأهداف اللي ممكن تعزز التعاون في منطقة المتوسط. يعني هندعو السيدة كارلا سلفادور نائب رئيس ميناء برشلونة للحديث، فلتتفضل. Good afternoon to everyone. Well, first of all, let me express my warmest congratulations to the Chamber of Commerce of Alexandria for its 100th anniversary and to ASCAME for the 14th anniversary. So big congratulations. Chamber of Commerce are key stakeholders of ports. So as Port of Barcelona, we are proud to take part in this big celebration. Thank you for giving us the opportunity to be here. Shukran. And here in Alexandria, a city which has a special historical link with Barcelona, we are convinced that this link can be stronger if we explore and develop all the business opportunities, and we are here for that. Egypt, as a big producer and market, connected to the world by sea through ports like and with big investment ports as Alexandria, and Barcelona as the gate to the European market. But why Barcelona? Well, let me give you a glimpse of what we offer in Barcelona. Barcelona is a city strategically located in the Mediterranean to enter the European market. We are a logistics hub. In a radius of 5 kilometers, you can find the port, the airport, in a big logistics area. And Barcelona and the region where we are, Catalonia, with only 6% of the total Spanish area and 16% of the Spanish population, we concentrate 45% of foreign multinational companies, 35% of exports, and we represent the 25% of the Spanish total foreign trade. So we are a rich region with important clusters.
But besides its relevant economic weight in Spain, we have the biggest industrial concentration in the Mediterranean and Southern Europe. You can see in this map our hinterland. We can connect a market of 400 million people thanks to our maritime, but also road and mainly railway connections. Connectivity is one of our pillars. And we have deep sea connections connecting Africa, Far East, and America, but also feeder services that allow us to establish a better distribution to the Mediterranean. Another pillar for us is sustainability. In the case of the environmental sustainability, Barcelona, in front of the North European ports, we can give saving in carbon emissions. Instead of doing all the way around the Peninsula Iberica and going to the north, the ports of the north of Spain, if you stop in the Mediterranean, then you can save, but you can be more friendly environmental. As I mentioned, the rich area of Barcelona and Catalonia has a great industrial and commercial tradition that has allowed to develop different business clusters such as the agri-food, automotive, chemicals, pharma, electronic products, e-commerce, with highly relevant companies such as those that you can see in that slide. But which is the mission of a port? The Port of Barcelona is a public entity, and as a public body, our mission is to be at the services of all those clusters. We have to generate prosperity in our community, increasing competitiveness of our clients through the efficiency and sustainable growth of logistics and transportation services. We have to be flexible and adaptable to the port community. We have to be modern, and we have to lead the energy transition. We have a role there. We have a responsibility. A port should serve its hinterland, and consequently, the layout of that port and services should be the mirror of that hinterland. And that's the reason why in the Port of Barcelona, we are a diversified port. You can see here our layout, and in this layout you will see two different container terminals because of our international trade and the clusters we have behind the port. We have also dry bulk to export salt, potash, to import coffee, etc. We have automotive. We have two terminals of automotive. We have a big cluster of automotive. We have factories there. We import electrical cars from China. We export cars from Northern Europe in our port. We have also cruises. Barcelona is a tourist city, so we have to provide space for the cruise ships so that tourists can enter Barcelona not only by air but also by sea. And we have also leisure facilities. And let me tell you that in 2024 we are going to host the America's Cup, which we are very, very proud of this. So the America's Cup, again in the Mediterranean, which is our sea, and we are proud to host an event, such an important event like this. Here we have some figures. We don't like figures, but it's just to give you an idea of the diversity of our port. Just to let you know that in 2021, we reached our record of containers. We reached we had more than 3.5 teams, but we are more proud of being the first port in value of those goods. We have also, we are proud also to say that our port is a balanced port. It's same imports and export, which is very, very important for logistics. And as cruises is concerned, we are the first port in Europe and the fourth port in the world. But in any case, we don't like to, as a public entity, numbers are not so important to us, but it's more the service that we are giving to our community.
Let me go more in deep about the container terminals, about logistics, pure logistics. Regarding container terminals, we have the infrastructure to accommodate the biggest ships in the world, those that the capacity is more than 23,000 TEUs. Ships that, those ships, they need big infrastructure, enough draft. We have semi-automated terminals, and I see that the Port of Alexandria is working in the same direction, so we are working together because I think that in the Med has a lot of potential, and Port, we have to work together to have the same technology and the same goal. So I was happy to hear the president of the Port saying that with this semi-automated, with high productivity, which gives really high productivity. And in our terminal, we're also having reefer plugs. Reefer, you know, that containers, refrigerated containers for fruits, vegetables, meat, and everything. We're specialized in this. So we have infrastructure to still growing, and not as Port, but our companies, our exporters and importers, and exporters of the exporters in the Med, we have to give them the infrastructure and the technology for them to grow. Not for us as Port Authority, but for them to grow. This is another terminal. Just to tell you that in our port, we try to have 2 terminals from different companies. In each case, 2 terminals for containers, 2 terminals for automotive. Why? To have competition between them and to give the best services to importers and to exporters. This is the second terminal. The first one, it was Hutchinson, which is a Chinese group, and APMT, which belongs to Maersk. But do you remember that I told you that we are a logistics hub here near the port? Next to the port, we have a big logistics area of more than 230 hectares, which is the home of retailers, freight forwarders, logistics operators, more than 120 companies having their headquarters there with more than 6,000 employees in the same area and connected to all of them to the hinterland via railway. And to the hinterland with inland terminals. Again, the same strategy that the Port of Alexandria, we at the Port of Barcelona, we have also inland terminals in Zaragoza, in Madrid, in the south of France, and all of those inland terminals are connected with the rail, which we believe that it's the more sustainable way to transport goods in the hinterland. As far as connectivity is concerned, we are a port, we are a logistics hub, so we have to provide connectivity to our clients. So as far as connectivity is concerned, we are connected with the main ports worldwide, with weekly services, and all the 3 big alliances are operating in our port, thanks to those great infrastructures that we are offering. But as you can see, there on the bottom, I don't know, you can see it, we have 38 connections in the Mediterranean. We are focused really in the Mediterranean because we see the potential of our sea, our connection, and we have to help one to each other. For instance, in the case of Egypt, we have 6 weekly connections, 3 as part of the Far East and 3 with feeders, with quite competitive transit times, I would say, in import and export. And our objective, and we are here for that, and we have been speaking with exporters and importers here in Alexandria during those days, and our objective as a port is to increase this volume, this commercial relationship between the 2 cities and countries. On top of the container vessels, we serve also the Mediterranean with our Ro-Ro services. Here in that slide, you will see that we have 4 Ro-Ro service terminals in our port, and the Ro-Ro service is another, let's say, addition to the services that we are giving with the containers. And, which is important for us, we connect our hinterland with road, but most importantly, as I was saying, with rail services, reaching all the
Iberian Peninsula, but also reaching the core of Europe, let's say Germany, let's say Switzerland, Belgium, and for sure France. The rail is very, very important for us. It's in our strategy. We live in this transport mode as the most suitable way to transport goods in our hinterland, as I said before. And we are increasing, as you can see in this graphic, we are increasing our volume year by year. Well, but let me finish my presentation with a subject which is crucial for us in the Port of Barcelona, the quality of our service. To maintain a constant link with the market and the port, we have a customer care service. We have created that department to respond to questions, doubts, claims all of our community, the import and the export companies. We have also developed apps for our community. I don't want to go deeper on that because it will take a lot of time, but just to let you know that we offer tools and the technology, as the Port of Alexandria was saying again, the technology to be in contact with our clients. And we have also quality plan to give transparency to our clients and to, again, to be at their disposal. But let me tell you, we should give service taking into account the sustainability. The sustainability for us is based on 3 axes. The economic, we have to give economic value to our community, we have to give a social value to our community, and for sure, the environmental value. Just to give you an idea, from an environmental point of view, we work on different projects such as the electrification of our piers, the use of LNG, we can provide LNG to the ships. We are working on the generation of renewable energy in the port. For instance, the waste coming from the cruisers, we want to transform them into renewable energy. So we are trying that we are working on that blue economy, in that circular economy, which I think that it's also our responsibility. We are also giving incentive to our clients that are contributing to achieving zero emissions. So we are working in that direction, and as a public entity, we have to be at the disposal of our community, that's for sure, but we have to be at the disposal of the members of the Chamber of the Commerce to help to develop their business, but in a sustainable way. We hope that doing so, we will help to build a better world for everyone. Well, thank you very much for your attention, and big congratulations to the Chamber of Commerce. Thanks a lot, Carla. It's really interesting presentation showing the importance of Barcelona Port and how it is really integrated with the society, and how a public entity like the port is directly connected to the private sector through the Chamber of Commerce, and how you don't just look to the numbers or the figures as you mentioned, but the service that you provide to the society, the competitiveness. So I really enjoyed this. حقيقة يعني الواضح يعني يمكن في تشابه ما بين برشلونة واسكندرية من العرضين اللي شفناهم. الاثنين مؤسسات عامة مملوكة للدولة، وزي ما اتعرض في برشلونة اتعرض في اسكندرية أيضا الاهتمام بالمجتمع، المسؤولية المجتمعية، المسؤولية الاقتصادية. أيضا زي ما كان في اسكندرية بنتكلم على أن في توسع من خلال المواني الجافة، هنا في برشلونة امتداد كبير جدا موجود في منطقة ايبيريا كلها زي ما شفنا في العرض، وموجود الى العمق من خلال السكة الحديد اللي بتكون موجودة جوه المينا في برشلونة وبتقدر تنقل. النقطة المهمة اللي اشارت اليها الحقيقة هي قالت جملة مهمة جدا في الحقيقة، قالت انا دوري الاساسي هو ان انا ازود تنافسية
منظمات الأعمال التي تتعامل مع المينا. ده الدور المحوري لأي مينا في الحقيقة. المينا معمولة عشان هي مؤسسة عامة أن تحقق التنافسية للاقتصاد اللي وراها، فبالتالي بتستخدم الأدوات اللي موجودة عندها عشان تخلي الشركات والمصانع والجهات اللي موجودة أكثر تنافسية. يعني بتتداول بشكل أسرع، بتتداول بشكل أذكى، بتتداول بشكل فيه نوع من التكامل، ومن هنا عملت كلاسترز مختلفة لصناعات مختلفة. فبتجد ان زي سوبر ماركت موجود المينا، بتقدر تقدم لمجتمع الأعمال اللي موجود الخدمات، مش فقط انها ميناء بتدور فقط او بتبحث فقط كما ذكرت عن الارقام وازاي تعظم العائد المباشر للمينا، لكن فكرت في ان هناك ربحية مجتمعية social profitability من خلال ان تحقيق الاهداف دي يمكن هو السبب في وجود المينا، وليس فقط ان تحقق المينا في حد ذاتها الربح، لكن يحقق الاقتصاد او المجتمع الربح. الحقيقة يعني انا مجرد بس علقت تعليقات بسيطة، ويمكن نعود مرة اخرى لهذه المناقشة. هنروح بقى للمحور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية. قناة السويس منذ إنشائها في القرن 19 وهي كانت بينظر إليها كممر ملاحي بينقل فيه البضائع، وكانت الدور الرئيسي لقناة السويس آنذاك أنها بتحصل رسوم على المرور، وبقدر ما بتمر البواخر بقدر ما بيأتي الإيراد. تفتق الذهن بعد ذلك إلى أن الوضع تغير والعالم تغير، وإن المرور في حد ذاته ليس هو المصدر الوحيد للدخل. لابد أن تكون هناك أنشطة ذات قيمة مضافة، لابد أن تكون هناك توطن لاستثمارات، لابد أن تكون هناك مناطق صناعية جاذبة، بحيث كما حدث في أماكن كثيرة من العالم، سواء في روتردام، سواء في أنتورب، سواء في هامبورغ، سواء في سنغافورة، سواء في أماكن كثيرة، سواء في برشلونة، في أماكن كثيرة أصبحت المناطق هذه، سواء في دبي وفي الإمارات طبعا، وفي مناطق أخرى من شمال أفريقيا في المغرب، بدأ الاهتمام أن تكون هذه المناطق هي مناطق تخلق تنافسية للاقتصاد، تتوطن فيها صناعة، تكون جاذبة. معانا طبعا قناة السويس وساعات اللواء هيقدر يدينا الإطلالة إزاي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بتقوم بهذا الدور، بحيث تكون بمثابة جاذب كبير جدا لتوطن الأنشطة والصناعات، إزاي بتروج للاقتصاد المصري، إزاي بتستفيد من مزايا الموقع، من مزايا المكان، من مزايا السوق، من مزايا الاتفاقيات التجارية اللي ما بين مصر وما بين شركائها. ازاي كل ده يقدر يخلينا نحقق نقلة معتبرة تفيد أهداف الاقتصاد الكلي. اتفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة معالي الوزير ما سابليش حاجة أقولها، يعني تقريبا الله ينور غطى كل النقاط الرئيسية، لأن فعلا هي دي. أنا هبتدي بكلمة فورمال كانت باللغة الإنجليزية، وبعدين هخرج عن سياق الكلام المكتوب عشان نشرح الكلام ده، لأنه فعلا أنا بشرف يعني الزمالة. الأول خلوني أرحب بحضراتكم معالي الوزراء، معالي السفراء، الحضور الكريم، السيدات والسادة، زملائي على المنصة، معالي الوزير وأستاذي في الماجستير اللوجستيات. الحقيقة شرفت بأنه درس لي، و special congratulations, special greetings for you. Es que he pasado 2 años en España and he visitado Barcelona as well. أخي وصديقي وحبيبي, hace mucho tiempo, desde el 90 hasta 92. زميلي وصديقي وأخي، ويعني العلاقة طيبة جدا وقوية جدا مش قادر أشرحها. سيادة اللواء نهاد شاهين، وزميل العمل وزميل الأخوة يعني. السيدات والسادة، أنا هبتدي بكلمة باللغة الإنجليزية، وبعدين هبتدي أتكلم انتر اكتف عشان نقدر نشرح المنطقة الاقتصادية بشكل أوضح. Honorable Ministers, Governors,
ambassadors, distinguished guests, ladies and gentlemen, dear friends, good morning, or good afternoon, actually. On behalf of Mr. Walid Gamaluddin, Chairman of the General Authority for the Suez Canal Economic Zone, I would like to extend my warm greetings to all of you and my heartfelt congratulations for Alexandria Chamber of Commerce on its centennial anniversary. I would also like to express my sincere gratitude to the Chamber for availing this opportunity to address such a distinguished audience. I might as well seek this opportunity to highlight some facts about the General Authority of the Suez Canal Economic Zone. SC Zone for short. SC Zone is actually a promising investment destination located mainly around the main international maritime route, the Suez Canal, and the northwestern end of the Red Sea, where over 20,000 ships transit annually, carrying almost 12% of the world's seaborne trade. Next slide, please. Thanks to its unique location, SC Zone is well connected to the new modern network of roads of Egypt, with direct connection to the new Suez Canal tunnels, facilitating transportation between its two banks. While in relevance to our home continent, Africa, the zone enjoys excellent connectivity and accessibility through a regional network of roads and sea lines of communication. Okay, thank you. With a total area of 455 million square meters, 6 seaports, 4 industrial zones, SC Zone hosts, as we speak, 270 industrial, logistic, and service establishments in operation, 14 industrial developers, 3 main port operators, وهنتكلم عليهم بالتفصيل بعد كده, served by more than $18 billion of infrastructure, while offering 100,000 direct job opportunities. Our vision is to become a leading world-class economic hub and the preferred destination for investment while contributing to the creation of quality jobs in Egypt, with a strategic objective to dynamically contribute to Egypt's growth rate while also foster SC Zone's position as an international investment hub and an export platform with a distinctive access to Africa and the world. SC Zone was established in 2015, and since then the zone adopted a 3-phase strategic plan as follows: to prepare, to prepare for creating investment opportunities in both industrial and maritime sectors with an ambitious infrastructure projects, legal and administrative framework, and to enable our present and future hosted investors through flexible sets of incentives and regulatory frameworks, and capitalize on SC Zone's role as a global logistic hub. And finally to localize the targeted industries and services within a sustainable, productive environment to satisfy both the local and the international market. هخرج بقى عن السياق بتاع البرزنتيشن او الكلمه، واقول ببساطه ان هي زي ما تفضل معالي الوزير وقال ان احنا هيئتين شقيقتين، هي هيئه قناه السويس والهيئه العامه للمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. الهيئه العامه للمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس انشئت لتكون قيمه مضافه للمجرى الملاحي لقناه السويس، ما يكونش مجرد بعبر مائي بيحصل رسوم، ويبقى فيه تنميه على محور قناه السويس استفاده بالكم الكبير جدا من السفن العابره اللي ممكن يؤدى لها خدمات كتيره جدا، ويبقى فيه كومبليت ايكو سيستم. الفكره ان انشاء منظومه اقتصاديه كامله تنميه مستدامه على محور قناه السويس بتمتد من بورسعيد شمالا وحتى ميناء الطور جنوبا. فاحنا بيتبعنا 6 مواني، هما الحقيقه كانت هيئه ميناء بورسعيد الشقيقه انضمت بالكامل لما صدر القرار الجمهوري رقم 300 لسنه 2015، ضم للهيئه اللي كان ليها نوايا اصلا. الفكره كانت موجوده اصلا بهيئه تنميه شمال غرب خليج السويس، ودي كانت عباره عن 20 كيلومتر مربع في ظهير ميناء السخنه. دي كانت النوايا اللي اتبنى عليها بعد كده
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ورؤية انها تبقى هيئة عامة تابعة للدولة بقانون خاص، قانون 83 لسنة 2002، وعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2015، وادى تسهيلات اكتر بتدي لمجلس إدارة الهيئة صلاحيات كاملة اختصاص جميع السادة الوزراء في نطاق المسؤولية عدا السادة وزراء السيادة اللي هم الأربعة: الخارجية والدفاع والداخلية والعدل. كان الفكرة ان احنا نعمل ان الدولة تنشئ محور تنمية كامل لقناة السويس. اي منطقة اقتصادية خاصة عموما بيبقى لها اهداف محددة، هي الهدف الاساسي منها دايركت فورين انفستمنت او جذب الاستثمارات الاجنبية او المحلية، الاجنبية بالاساس وممكن الاستثمارات المحلية، خلق فرص العمل، توطين الصناعات، نقل التكنولوجيا، وهوبفولي احلال الواردات عشان نقدر نساتسفاي السوق المحلي. المناطق الحرة بتبقى اساسا بتخاطب الخارج، يعني بيبقى يعني اغلب منتجاتها جايه من بره وبتتصدر لبره عشان تنميه الصادرات، ويسمح بالنسبه تدخل الى السوق المحلي. المناطق الاقتصاديه الخاصه بيبقى مسموح بدخول مفتوح للسوق المحلي بضوابط محدده حسب استهلاك او حسب الحاجه الى السوق المحلي، مع التركيز على التصدير للخارج طبعا وعلى جذب الاستثمارات عشان خلق فرص العمل بالاساس. فلو احنا بنتكلم على المخطط الاستراتيجي للمنطقه وهندخل منه على المواني اتضم للمنطقه 6 مواني الحقيقه، 3 على البحر المتوسط كانوا يمثلوا هيئه ميناء بورسعيد، وهي ميناء بورسعيد وشرق بورسعيد وميناء العريش، وانضم من او يعني استقطع من هيئه موانئ البحر الاحمر 3 مواني هي ميناء السخنه وميناء الادبيه وميناء الطور، وتم ضمهم الى المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. فاصبح اجمالي الاراضي او اللي تحت ولايه او المساحات اللي تحت ولايه المنطقه الاقتصاديه حوالي 455 مليون متر مربع، و6 مواني و4 مناطق صناعيه. في منطقه صناعيه في شرق بورسعيد جوار ميناء شرق بورسعيد، منطقه صناعيه غرب الانطره حوالي 13 كيلومتر مربع، منطقه صناعيه في شرق الاسماعيليه احنا بنطلق عليها وادي التكنولوجيا اللي هي مستهدف فيها توطين الصناعات التكنولوجيه، ثم منطقه صناعيه اكبر منطقه صناعيه موجوده في ظهير ميناء السخنه وهي 210 كيلومتر مربع او 210 مليون متر مربع. الفكره بقى ان احنا بنتكلم على التكامل الداخلي والتكامل مع بقيه المواني، ومش بس كده مع بقيه اجهزه القطر المصري، ثم التكامل مع الخارج. وهدلل بكده على اللي حصل في كوفيد 19 وازاي سكسيس ستوري اللي احنا هنتكلم عليها اللي هي ميناء شرق بورسعيد، وهتكلم على سكسيس ستوري فيري بريفلي يعني تاني اللي هي مستقبليه ان شاء الله اللي هي ميناء السخنه. فالموضوع ببساطه ان احنا عندنا بنشتغل بنظام المناطق المتكامله، ميناء في ظاهرها منطقه لوجستيه وفي ظهير المنطقه اللوجستيه او انكلودد فيها منطقه صناعيه. عشان الميناء زي ما اشار معالي الوزير هي منفذ حكومي، منفذ للدولة رسمي، إنما أنشطة القيمة المضافة اللي ممكن تتولد أو تخلق في المناطق اللوجستية دي بتبقى عناصر جذب بيساعد الميناء على وجود الواردات والصادرات بالإضافة إلى العوائد المباشرة اللي جاية من حركة السفن. فالفكرة كلها إن إحنا بنجذب الاستثمارات عشان الاستثمار ده ممكن يبقى استثمار مباشر في النشاط اللي هو مستثمر فيه، وفي عوائد غير مباشره بتيجي نتيجه زياده الحركه، والكلام ده انا هتكلم عليه بالتحديد ببعض الامثله حصلت في ميناء شرق بورسعيد بالتحديد وفي ميناء السخنه، وخدنا التو اكستريمز، شفنا البلس والماينس في وقت واحد. فميناء شرق بورسعيد اللي هي السكسيس ستوري بتاعتنا، احنا الاول حددنا الاهداف بتاعتنا ان احنا على المرحلة الزمنية من 2015 إنشاء الهيئة أو حتى 2030 نكون حققنا ال3 أهداف اللي هو تجهيز البنية التحتية أو تجهيز المناخ الجاذب للاستثمار، ثم تمكين الصناعات وإن احنا نديه امباورمنت عشان يقدر يبتدي صناعته أو يقضي استثماراته بشكل جيد، وده عن طريق تهيئة البنية التحتية ثم حزمة من الحوافز، ثم بيئة تشريعية تسمح باستقطاب الاستثمارات وتحقق المنافسة،
ثم توطين الصناعات في الاخر، ان هو المرحله الاخيره ان يبقى فعلا المستثمرين عندهم اهلت لهم البيئه الكامله انه يعمل لوكالايزنج او توطين للصناعه عشان تبتدي تؤتي ثمارها وتنتج ويبتدي يحصل العائد على الاستثمار. فدي خطتنا لغايه 2030. دي يعني بعض الحوافز او هي الحوافز اللي بتمنحها الهيئه للمستثمرين قدام حضراتكم، ما بين خصم على ضريبه الشركات، ضريبه قيمه مضافه في حاله التصدير، ضريبه جمركيه، اعفاء من الضريبه الجمركيه برضه في حاله التصدير. يعني احنا بنقول المنتج بيدخل، المكون الاجنبي فيه اذا اتصنع واتعمل عليه قيمه مضافه واصبح منتج نهائي وتصدر بيعفى من ضريبه القيمه المضافه ويعفى من الجمارك. اذا دخل جوه السوق المحلي بيستقطع او بيستأدى عليه الجمارك والقيمه المضافه على المكون الاجنبي المستورد من الخارج عشان ما ينافسش طبعا السوق المحلي. في حوافز مشروعات كثيفه العماله، في تصاريح اقامه 5 سنين للمستثمرين الاجانب اللي هم جادين في مصر. مينا شرق بورسعيد هي القصه بتاعتنا. هي المينا طبعا هي ميراث احنا خدناه من هيئه مواني بورسعيد، وابتدى الانشاء بتاعها في محطه حاويات مثلا اللي هي اول استثمار فيها المرحله الاولى برصيف 1200 متر سنه 2004. وبالمناسبه محطه حاويات الموجوده دي فيها شراكه لجهات مصريه كتير، يعني هيئه قناه السويس بتساهم فيها ب 25% على سبيل المثال يعني، وشركاء اخرين. المرحله الثانيه جت في 2001 قرار انشاء مينا شرق بورسعيد، 2004 انشاء محطه الحاويات، 2007 المرحله الثانيه من محطه حاويات 1200 فاصبحت المحطه الموجوده دلوقتي 2400 متر. 2015 ابتدى التطوير للمينا بصفه عامه بارصفه ودايرتين دوران والاحواض الاولى والثانيه. 2019 انتهت المرحله الاولى، المرحله الثانيه مستقبليه ان شاء الله وهنتكلم عليها بعدين. ثم في تعاقدات جديده حاليا تمت في 22 عشان تشغل 7.3 كيلو المنشئين. دلوقتي اللي فاضل فيهم مطروح للاستثمار 1500 متر من الارصفه، يعني من اجمالي 7.3 كيلو متر اللي موجود دلوقتي كيلو ونص 1500 متر هم دول اللي لازال مطروحين للاستثمار الجديد، الباقيين اما تم التعاقد او تحت التعاقد. المينا بتحتل موقع متميز كمينا رئيسي ومحوري على البحر المتوسط باجمالي ارصفه 7.3 كيلو. زي ما احنا شايفين موقع المينا وشكلها بيحدد طبيعه النشاط. مينا شرق بورسعيد هي بالاساس مينا ترانسشيبمنت بالاساس، انما بعد الانفاق ودي يمكن هيجي ذكرها بعد كده البنيه التحتيه اللي ساعدت على انه كمان يمكن استغلالها في الدوميستيك ترانسبورتيشن، لان الانفاق سهلت الحركه ما بين الشرق والغرب بشكل كبير جدا. وطبعا دي استثمارات عملاقه اللي هي اشرت لها في الاول في حدود ال 18 مليار دولار اللي هم البنيه التحتيه اللي حطتها الدوله، ساعدت بصوره مباشره او غير مباشره على تنميه الحركه او تنميه الاستثمارات في المنطقه. دي بعض الصور لاعمال التطوير اللي موجوده في المينا. هنيجي هنا على انفاق شرق بورسعيد، طبعا سهلت الحركه بشكل دراماتيك. ارتفعت معدلات تداول بعد افتتاح وتشغيل الانفاق بورسعيد التي سهلت حركه مرور ونقل البضائع من داخل البلاد الى ومن الميناء، وارتفعت نسبه الصادرات بنسبه 32%. طيب نيجي نقول بقى على تكلفه الفرصه البديله او على استغلال بعض الفرص. الحقيقه انه يعني رغم معاناه العالم كله من كوفيد 19 انما سنه 2021 سنه 2020 و2021 شهدت تطور مضطرد في اعداد في حركه التداول واعداد السفن الزائره لشرق بورسعيد. يمكن ده كان يعني بفعل تاثير بعض الاغلاقات اللي حصلت في تيرمينالز اخرى، وبالتالي ساعدت على غير كمان يعني التطوير المستمر والفكر المستنير في اداره محطه حاويات شرق بورسعيد. دي البنيه التحتيه والمرافق طبعا بمليارات يعني. بنتكلم على المحطة الحالية، محطة حاويات بطول 2400 متر وتعتبر من أكبر محطات إعادة الشحن اللي بيديرها الحقيقة اي بي مولر وبالتعاون مع ميرسك الخط الملاحي ميرسك. فاحنا عندنا التطوير تم على مرحلتين زي ما حضراتكم شايفين.
الغاطس بتاع المينا 18 ونص، الغاطس السفن اللي بتستقبلها مينا 18 ونص، العمق بتاع المينا 21 متر، في دوائر دوران، في احواض بعرض 550. وطبعا دي هنا موضح قدام حضراتكم المشروعات المستقبليه المهشر باللون الاصفر، دي هي المرحله الثانيه اللي تبي يعني ان شاء الله. بقيه الحاجات اللي موجوده او الارصفه الموجوده كلها متعلم عن قدامها انها لوكالايزد على او متخصص لها استثمارات محدده قدام حضراتكم، ما بين اكستنشن لمحطه الحاويات، محطه صب جاف، محطه دحرجه سفن رورو، ومحطه متعدده الاغراض، ومحطه والتوسعات بتاعه المحطه الحاليه للحاويات. حجم الاستثمارات اللي في مينا بورسعيد في المرحله الاولى او حجم التعاقدات اللي تمت في 22 بتتكلم على 2.2 مليار جنيه و763 مليون دولار. دي بعض الارقام اللي جايه من شركاء النجاح اللي هي محطه الحاويات، وبنشوف وصلنا كنا فين ووصلنا فين. فبنتكلم على تداول 4.5 حاويه مكافاه في السنه، 40% من حجم تداول الحاويات في مصر، 1500 سفينه بتزور المحطه سنويا. مستهدف ان احنا نوصل لنت زيرو تارجت جو جرين في 2040 ان شاء الله، المحطه مستهدفه هذا الكلام. وطبعا في انفاق على حجم انفاق 3.5 مليون دولار على المسؤوليه الاجتماعيه وعلى البعد المجتمعي. بتوفر حوالي 4000 فرصه عمل، 99% منهم مصريين. دي بعض الارقام برضو انا يعني بشارك زميلة العزيزة مس كارلا في انها احنا ما بنحبش الارقام، ولكن دي بعض الدلالات على النجاح. المحطة نفسها طبعا بتقع في موقع استراتيجي عند المدخل الشمالي لقناة السويس، ومقارنة بالمحطات الوسيطة الأخرى بتقدم زيرو ديفيشن عن خط السير. الخط الملاحي الرئيسي اللي يعني بيبقى موجود هو الخط جنوب شرق آسيا إلى أوروبا وإلى شرق أمريكا. في الحالة دي ما بنحتاجش نعمل أي ديفيشن، ويمكن دي الشيء بالشيء يذكر إن إحنا قريب جدا إن شاء الله هنطلق، قريب جدا بإذن الله خلاص تم التصديق وتم الموافقة على إطلاق خدمة البانكرينج أو تموين السفن في شمال بورسعيد وشمال القناة وجنوب القناة، بحيث ان احنا نوفر خدمه تموين السفن. المستهدف في المرحله الاولى في السنه الاولى حوالي 1.3 مليون طن من التداول الوقود بانواعه للسفن. اللي هيقدم الخدمه شركات هي عملاقه في هذا المجال، شركه احدى الشركات الاولى على العالم، مش سر ان انا اقول، هي شركه مينيرفا، وفي شركه بينينسولا موجوده في جبل طارق من الشركات الكبيره جدا ولها باع كبير في هذا الموضوع. طبعا خدمه تموين السفن دي المستهدف منها زي يعني زي محطه البنزين، انت بتعمل سيرفيس بتاع محطه بنزين وحواليها بعض الانشطه الاخرى اللي بتجذب، هي دي اللي بيبقى فيها الربح الحقيقه. فاحنا في حوالي 25 سيرفيس، من 22 ل 25 سيرفيس ممكن تتأدى للسفن اللي جايه تاخد خدمه تموين السفن. ومفيش اجمل من انه يعني احنا عندنا اكبر هب طبعا لتموين السفن في العالم هو سنغافوره، احنا بنتكلم على حوالي 40 مليون طن في السنه ويمكن اكتر، 45 مليون طن في السنه. يلي الفجيره عشان حضرتك تروح تمون من الفجيره، هي طبعا ليها الكاستمر بتاعها لان هو اوريدي سفن البترول او ناقلات البترول بتدخل هناك، فكده كده بتمون من الفجيره وهي هب كبير. بس عايزين نقول لو حد جاي من جنوب شرق اسيا رايح اوروبا او العكس، محتاج يعمل 48 ساعه ان و48 ساعه اوت عشان يمون بالوقود من الفجيره. في حالتنا هنا هو بيقف في حوالي 11-12 ساعه ويتنج علشان موضوع الكونفوينج، وعشان يرتب في الكونفوي يجيب له المرشد ويبتدي يديله السيرفيس ويقسم السفن بطريق بالسيستم بتاع قناه السويس بحمولات وانواع شحنه وكده، وهو موجود وهو واقف مكانه هتجيله السيرفيس لغايه عنده. زيرو ديفيشن، زيرو لاك اوف تايم، مفيش اي نوع من انواع فقد، كوست افكتيف جدا. السيرفيس بروفايدر هو اللي هيجيب
الكاستمر بتاعه، لان في تعاقدات طويله الامد او طويله الاجل مع الخطوط الملاحيه. الريسك بالنسبه لنا احنا كسيرفيس، احنا مش سيرفيس بروفايدر، احنا يعني اورجنايزر او ريجوليتور، ورقابه الدوله موجوده، وفي طبعا عائد نتيجه هذا الموضوع. انما الريسك، لان الموضوع ده فيه ريسك عالي جدا في التذبذب في اسعار البترول، بيبقى واقع بالاساس على السيرفيس بروفايدر وبيشتغل بنظام الهيدجنج. فاحنا خلاص تم الاعداد، وتم في قريب العاجل ان شاء الله هتصدر التراخيص الى الشركات المنفذه. فده عبقريه المكان. دي نبذه عن الانجاز بتاع المحطه في محطه حاويات شرق بورسعيد، باعتبار العنوان بتاع السيشن ده كان سكسس ستوري، فاحنا ركزنا على ايه الحاجات البارزه عندنا اللي اتحققت خلال السنوات الماضيه، وهنتكلم برضو على البحر الاحمر. بعض الارقام بنتكلم فيه من سنه 2004 من انشاء المحطه 48 مليون حاويه مكافاه، 28,000 سفينه، انتاجيه المحطه 40 ل 45% من اجمالي تداول الحاويات في مصر، باستثمارات حوالي $1 مليار في الفتره دي. وفي اكستنشن ان شاء الله ممكن يبقى المحطه جاري التعاقد عليه او جاري التفاوض عليه. مينا السخنه، ودي بقى قصه ثانيه، هي نموذج محترم جدا اللي تفضل واشار به سياده اللواء نهاد في كلمته عن التكامل بين الموانئ. احنا في بلد واحده بتجمعنا اهداف واحده، والتقسيم الاداري ده لا يمنع ان احنا نشتغل بشكل منهجي وبشكل محدد ومقنن يعني. فاحنا الحقيقه في وزاره النقل بتنفذ حاليا من خلال الهيئه العامه للطرق والكباري، بتنفذ مشروع تطوير بناء السخنه بتمويل من الهيئه العامه للمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. استثمارات فوق 37 مليار جنيه مصري بتنفذ في مده زمنيه سنتين. خلينا اقول لما بنتكلم على المينا، طبعا دي مزايا المينا انها بوابه رئيسيه لمصر على البحر الاحمر بمساحه اجماليه حوالي 25 مليون متر مربع او 25 كيلو متر مربع، على المدخل الجنوبي لقناه السويس، على الساحل الغربي لخليج السويس موجوده هنا زي ما حضراتكم شايفين. اقرب مينا بحري تجاري الى القاهره، وهنا نرجع نتكلم على الموانئ الجافه وعلى المناطق الصناعيه والمناطق اللوجستيه والمناطق الحره. فهي اكسس كويس جدا 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 بكل ما سبق، لانها قريبه جدا من العاصمه الاداريه الجديده، قريبه من 6 اكتوبر، قريبه من القاهره، من مراكز الصناعه. بالاضافه ان في ظهير المينا في منطقه صناعيه 210 كيلو متر مربع. الهيئه العامه للمنطقه الاقتصاديه بتشتغل بنظام اساسي، ممكن تعاقد مباشر مع الهيئه كمستثمرين كبار المستثمرين، او من خلال مطورين صناعيين ومطورين خدمات. وانا يعني مش عايز اقول ان احنا مشرفنا هنا في القاعه ناس موجوده الحقيقه على الساحه وموجودين وليهم مراكز في المنطقه الاقتصاديه. خلال المطور الصناعي بياخد مساحه كبيره جدا من الارض، وبيبتدي احنا بنوصل له المرافق كامله على راس الارض، وهو بيبتدي يعمل الشبكه الداخليه ويقسم الارض ويبتدي يطرحها للاستثمار مينلي بنظام حق الانتفاع. انما في مطورين صناعيين، لان هم كان السيستم بتاعهم قبل ما انشاء الهيئه الاقتصاديه، فبالتالي شغالين بنظام التملك حتى الان. فممكن امكانيه انه يملك لصغار المستثمرين او يديهم بحق الانتفاع. بالنسبه للهيئه في التعامل معها مع المستثمر، اذا جه مستثمر مباشر بيبقى بنظام حق الانتفاع. فده اللوكيشن وده بتاع المينا. نيجي لتطوير المينا نفسه بقى. طبعا احنا هنبقى مربوطين بالقطار السريع ان شاء الله، اللي هو السخنه العلمين، ان شاء الله بعد كده يمتد الى غرب مصر. الكلام ده المفروض يتزامن التطوير يخلص في نفس الوقت. خليني اقول لكم ان جوه المينا في 33 كيلومتر سكه حديد جوه المينا نفسها، في طريق شرياني حوالي 17 كيلو. في ريكلاميشن هيزود المينا من 23 ل 25 كيلو متر مربع، وفي مشروعات واعده هتكلم عليها في عجاله، اللي هي كلفنا ان احنا نبقى الانكيوبيتور او الحاضنه للنشاط بتاع الهيدروجين انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته، لان مصر متوفر فيها
الطاقة النظيفة متوفرة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بشكل جيد جدا. الموضوع بيبقى في نقل الطاقة ازاي تنقلها، عشان بنقول لما بيكون الهيدروجين الأخضر ينتج يبقى لازم السورس بتاع الباور اللي داخل في الإنتاج أصلا يبقى أخضر. فبالتالي لو عملناها مباشر لازم نبقى فيجيلنت جدا بموضوع نقل الطاقة، هينقل ازاي من خلال الشبكة القومية ولا هينقل بخطوط تانية، فقصة يعني كبيرة. مصر فيها فائض في الطاقة، فاحنا مركزين حاليا على كل المشروعات. الهيئة الاقتصادية وقعت 16 الحقيقة MOU، 16 اتفاقية تفاهم. بنأمل في كوب 27 إن شاء الله إن احنا نحول 3 إلى 4 منهم، يمكن 5 منهم إلى اتفاقيات موقعة أو عقود يبتدي تنفيذها. في أحد المستثمرين هيبتدي ينتج في نهاية هذا العام بقدر محدود. في ميرسك الحقيقة تقدمت لأنها عايزة تعمل وابتدت تبني سفن الحقيقة بتعمل بالميثانول، وهتنتج الهيدروجين الأخضر وتطلع منه الميثانول مخصوص عشان البانكرينج، تموين السفن. أغلب المشروعات هيبقى في المنطقة الصناعية المصانع، والإنتيك هيبقى عن طريق البحر، وهيبقى في سيرفيس لينز أو أنفاق خدمات هي اللي هتنقل المنتج وهتنقل المدخل للمصنع. فادي مينا السخنه الاكزيستنج اللي على اليمين ده مدخل المينا، الحوض الاول والحوض الثاني دول حاليا نظام كونسيشن واخداهم دبي، مواني دبي العالميه. اللي على اليمين ده يا فندم عباره عن رصيف بضاعه عامه، اللي على الشمال كونتينر، والحوض الثاني كونتينر. الحوض الثالث حوض صب سائل في احدى الشركات موجوده، مشغل من الباطن برضه من مواني دبي، ومعني باستقبال المواد البتروليه لصالح الهيئه العامه للبترول. الرصيف الثاني ده اللي هو على اليمين، الرصيف ده جاري استغلاله وهو ده مطروح لاستغلال، وبالتالي هو ده هيبقى المنفذ بتاع الان والاوت بتاع مشروعات الوقود الاخضر بصفه عامه. لو تخيلنا بقى اللي بيتم دلوقتي بسواعد الحقيقه حوالي 120 شركة مصرية وشركة واحدة أجنبية بإشراف مباشر من السيد وزير النقل، وبتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري كمقاول تنفيذ، وشراكة طبعا وتمويل من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. الأرقام قدام حضراتكم. بنعمل 18 كيلو أرصفة جديدة بعمق 18 متر. لو قلنا الجزء الدارك اللي موجود، مش عارف في بوينتر هنا، الجزء ده هو المينا الحالي يا فندم، ودي دايره الدوران بتاعت المينا. كل ما عدا ذلك اللي بالالوان المختلفه دي اللي متحدده دي، ده اكستنشن از وي سبيك بيتم، وان شاء الله ينتهي في يوليو 23. 18 كيلو ارصفه بساحات تداول اكتر من 11 كيلو متر. خد بال حضرتك، وبيتم باستثمارات مصريه بسواعد مصريه، وطبعا في احدى الشركات الاجنبيه اللي هي يعني في التكريك عشان خبرتهم في هذا المجال، ودي احدى الشركات اللي سبق اشتراكها في حفر قناه السويس الجديده. فلنا ان نتخيل كتير جدا بيسموا المشروع ده سويس كانال اون ريلز، لانه مربوط بالخط اللي هو خط القطار السريع اللي رايح العلمين. فبالتالي وده حصل فعلا لما حصل نولونات الشحن ارتفعت من حوالي $2700 للكونتينر الى 14 و15 و17 الف دولار. ده حصل في خلال الاشهر السابقه. حصل تكدس في مينا السخنه اللي كانت بالكاد بتحقق الحد الادنى للتداول. حصل تكدس كبير جدا ان اصحاب البضاعه، ويمكن الدكتور خالد والدكتوره يقدروا يعني يشاركوني هذا الراي في انه قصه مش اللوجيستيك تشين يعني اختلفت بشكل جوهري. فاصحاب البضاعه كلهم بقوا يحبوا ينزلوا البضاعه بتاعتهم بقى عوضا عن عبور قناه السويس، اللي بالمناسبه حققت اعلى ايراد ليها السنه دي في تاريخها. فمع ذلك كان في وسط السنه دي بعض السفن اللي بتفضل انها تفرغ البضاعه بتاعتها في مينا السخنه، وحصل فيها تكدس كبير. فبالتالي كان الكونتينر بياخد وقت طويل جدا عشان يخلص ويطلع نتيجه التكدس.
فبالتالي مشروع زي ده بعيدا عن عائده الاقتصادي هو له بعد استراتيجي كبير جدا وبيربط مصر، هو ده مشروع المستقبل. انا طولت كتير جدا، فده هيبقى الكونكلوجن بتاع يمكن اكون قدرت يعني القي الضوء على مين هي المنطقه العامه، الهيئه العامه للمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، وبنحاول نعمل ايه ودورنا ايه في الدوله وكيف نتكامل مع بقيه اجهزه الدوله، وان شاء الله يكون يعني في اي يعني الحد الادنى من الاستفاده للساده الحضور. شكرا جزيلا. شكرا سعاده اللواء. الحقيقه يعني انت اسعدتنا جدا بالاخبار الساره وبالعرض اللي يدي امل وتفاؤل كبير للمنطقه الاقتصاديه في قناه السويس. انت بتكلمنا على المينا السخنه بوتنشال لمحطتين حاويات يمكن يقربوا على 3 مليون حاويه لوحدهم، غير ارصفه بهذا الحجم الرهيب الضخم. احنا الحقيقه مقبلين على طاقه كبيره جدا، محتاجين بقى التسويق، محتاجين ان احنا نعمل باكيجنج للكلام ده، محتاجين ان احنا ننظم الكلام ده في شكل كلاسترز تقدر ان هي تعرف نفسها وتعمل صورة ذهنية للمنطقة، بحيث ان من يريد ان يقبل على هذا المكان يكون عارف انه رايح لمنطقة لها تخصصات معينة ومزايا تنافسية معينة. حضرتك الحقيقة يعني أشرت الحاجات جميلة وطمنتنا كمان إن الهيئة الاقتصادية يعني ذاخرة بالناس تقدر تعرض البضاعة بتاعتنا بشكل جيد ومحترم، وإحنا محتاجين نشوف إزاي نقدر ما نبصش فقط للداخل، نبص للخارج، إزاي هنقدر نتعاون ونتكامل في سلاسل التوريد وسلاسل القيمة العالمية بشكل يجعل هناك ميزة تنافسية للمكان. المكان له ميزة في الموقع، المكان له مميزات بتنشأ في البنى التحتية، لكن القيمة المضافة أيضا محتاجين ان احنا نفكر فيها بشكل يكون مغري لمن يريد ان يتعامل مع هذا الاقتصاد، لمن يريد ان يتعامل مع هذا المكان. مكان حضرتك بتتحدث عن شرق بورسعيد وزيرو ديفيشن، نعم زيرو ديفيشن، بنتكلم في 4.5 مليون حاوية ترانس شيبمنت. امتى ال 4.5 مليون حاوية ما يبقوش ترانس شيبمنت او يبقى جزء منهم بيتحول لقيم مضافة بتنشأ في هذه المنطقة؟ يعني اذا كنت نجحت كمرحلة اولى ان يكون لدي 4.5 مليون حاوية بيجوا يقفوا ويعدوا من هنا، طيب ايه الفكرة ان ممكن بعد كده تنشأ اماكن كثيرة جاذبة لكي يعني لا يكون الامر مجرد عبور ومرور الكرام، وهو مرحلة ضرورية. لكن المرحلة التالية ان الفرصة قائمة جدا، ان البيئة القانونية المفروض انها جاهزة، ان البنى التحتية المفروض موجودة، يفضل عندنا ان احنا نعمل شخصية للمكان، نقدر ان احنا نعرف نفسنا كويس للعالم، نعرفه ليس فقط بالمميزات القائمة ولكن بالمصالح التي ستتحقق لمن يريد أن يتعامل مع هذا الاقتصاد. حقيقة كان سعادة سفير له يعني تعليق ممكن نختم به هذه الجلسة. تفضل حضرتك يعني برضو تعليق، وأرجو أن حضرتك برضو يعني تعرض للحضور حضرتك يعني سعادة سفير أنا عارف طبعا دورك إيه في الشراكة. شكرا جزيلا دكتور خالد. صباح الخير، بصبح على حضراتكم يعني أساتذة أفاضل. Buenas tardes y bienvenido a Egipto. الحقيقة أنا حابب يعني يمكن حضراتكم لخصتوا بشكل كامل ومتميز جدا كل الأفكار الخاصة بعملية المواني والتعاون فيما بينها. الحقيقة أنا حابب أدي إطار دولي للي بيحصل في الوقت الحالي. ليه إحنا بنعمل، ليه الجلسة دي عقدت؟ عرف نفسك. طيب أنا السفير عمر أبو عيش، أمين عام مساعد أمين عام مجلس الشراكة المصري الأوروبي والمنسق الأول لاتفاقية الشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية. أهمية اللي بيحصل ده إيه؟ النهاردة يمكن جائحة كوفيد كشفت عن عوار كبير جدا في النظام الاقتصادي الدولي والنظام العالمي بصفة عامة.
ويمكن ده فرض على المجتمع الدولي أنه يضطر للتعاون فيما بينهم عشان يواجهوا هذه الجائحة. بنفس هذه الروح احنا بقينا مطالبين ان احنا نتعاون عشان نواجه مشكلة نقص الامداد وسلاسل الامداد اللي كشفتها كوفيد، وكانت اتأثرت بشكل او باخر بالحرب التجارية ما بين الصين وامريكا، واللي هتتأثر اكتر واكتر نتيجة الحرب الروسية واوكرانيا، واللي العالم كله النهاردة بيتأثر بيها، وابتدت انعكاساتها السلبية يمكن تأثر علينا كلنا سواء دول متقدمة او دول نامية. طيب في هذا الاطار العالم كله رايح ناحية الأقلمة، أو نقدر نقول العولمة هتنتهي بشكل أو بآخر، ويظهر مكانه حاجة جديدة اسمها الأقلمة، بمعنى أن مراكز الإنتاج في الدول المتقدمة هتحتاج إلى ظهير يورد لها سلاسل الإمداد المطلوبة لمنتجاتها بشكل سريع وبشكل عنده القدرة والمزايا اللي اتكلمنا عليها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. أنا النهاردة في مصر مع كل المحفزات الكبيرة اللي اتقالت النهاردة على ميناء الاسكندرية أو مواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بضيف ليها حاجتين مهمين جدا: القرب الجغرافي، وده عنصر بقى حاسم جدا في الظروف الدولية اللي احنا بنعيشها. بالإضافة للقرب الجغرافي، يمكن أنا من بورسعيد لأوروبا ما بتاخدش يومين سفر. بالإضافة لدوت العمالة، حضرتك اتكلمت على 90% أو 99% من العمالة اللي بتشتغل في المنطقة الاقتصادية عمالة مصرية، العمالة مدربة. احنا أكتر من 100 مليون مواطن، عندنا قدرات إنتاجية كبيرة، نقدر العمل مدرب يمكن بشوية مزيد من التدريب على التحديث هيقدر يوفر إنتاج جيد جدا يعتمد عليه. الوضع ده يمكن بيحقق للاتحاد الأوروبي ميزة مهمة، إنه هيقلل إلى حد كبير نزعات الهجرة. الناس اللي بتركب مراكب وتعدي البحر عشان تلاقي فرص عمل في أوروبا إلى آخره، لا، النهاردة هتلاقي له فرص عمل إيجابية في بلده، يقدر ينتج وفي نفس الوقت تستفيد الدول الأوروبية من سلاسل إمداد يعتمد عليها، تقدر توفر له احتياجاته، ما يحتاجش يروح لمراكز إنتاج بعيدة نسبيا عشان توصل له لو لا قدر الله حصلت أزمة هتوصل له في ظرف 20 يوم أو 21 يوم، لا النهارده هتوصل له في ظرف يومين 2 جنيه. فعشان كده يمكن منطقة البحر المتوسط، واحنا النهارده بنحتفل بالعيد ال40 للإسكامي والعيد المئوي لغرفة التجارة الاسكندرية، فرصة إن احنا نتداول يعني نتدبر إزاي نقدر كمجتمع أعمال، هم كغرفة غرف تجارية، يكون ليها دور في المساهمة في ربط المواني بين حوض البحر المتوسط. يمكن سيدة كارلا اتكلمت على زيادة التنافسية بتاعت مجتمع الأعمال في الميناء، الظهير التجاري وريادة أصحاب الأعمال في الميناء اللي هو بيشكل هيئة وطنية عامة. طيب احنا عندنا برضو سيادة اللواء اتكلموا على الربط بين المواني، الربط الإقليمي بين المواني داخل مصر. طب ليه النهارده ما نتكلمش على ربط إقليمي دولي بين دول حوض البحر المتوسط، بين أوروبا وبين المناطق الإنتاج المختلفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وده هيخلق اللي حضرتك أشرت ليه اللي هو الباكجينج وعملية الترويج. فده مهم جدا. يمكن أنا اقتراح ممكن نطلع بيه كخلاصة من الجلسة النهارده، ان الغرف التجاريه في هذه المنطقه اللي يكون ليها الدور في عمليه الربط بين المواني وتقدر تقدم ادد فاليو للي احنا بنعمله. شكرا جزيلا. شكرا سعاده سفير، مداخله طيبه جدا، وطبعا حسن ختام لهذه الجلسه. لكن انا بطمن حضرتك، الدكتور علاء عز امبارح كان اشار واتفقنا على ان الاستاذ احمد الوكيل بصفته رئيس للاسكامي، والدكتور علاء في الغرف المصرية وغرفة الاسكندرية، وإحنا في اتحاد الغرف العربية سيكون لنا مبادرة مع برشلونة للتفكير في مثل هذا الأمر، إزاي يكون القطاع الخاص بيقدر يربط هذا، وهيكون الربط ليس فقط متوسطي، ده هيكون متوسطي عربي بحيث أن تعظم الفائدة. ويمكن الدكتور علاء أشار لده بشكل صريح بالأمس، وبدأنا نتكلم فيها أنا وهو إزاي نقدر نحقق هذا الأمر. أنا بشكر كل الزملاء في هذه الجلسة الطيبة، وبشكر كل الحضور،
والحقيقة المناقشة جميلة وطيبة، والدكتور علاء يمكن يعني ينهي هذه الجلسة بقى ويدعو الجميع لما يريد أن يدعوهم إليه. شكرا. شكرا مع الوزير. لا هو مش انا اللي بدعو، لا هدعو احمد بيه الوكيل للغذاء، بس قبل ما ندعو للغذاء اتقدم لمعاليك بالشكر مع الوزير على اداره هذه الجلسه بحرفيه. بشكر الادميرالات اللواءات البحريين اللي شرفونا النهارده وعرضوا ما هو موجود في مصر، وبشكر غرفه برشلونه. بس غرفه برشلونه احنا بقالنا يمكن 20 سنه شركاء. زونا فرانكا has been يعني main partner over the past years. باسم غرفة الاسكندرية وباسم اتحاد غرف البحر الأبيض بتقدم لكم جميعا بالشكر على تشريفنا في مؤتمرنا هذا، ونلتقي إن شاء الله خلال أسابيع في برشلونة في الإيكونوميك ويك في الأسبوع الاقتصادي اللي سيتم استكمال هذا الحوار ورؤية سبل التعاون. ويمكن قبل ما أقفل بطمن حضرتك وبطمن رؤساء المواني إن احنا لدينا مشروع جديد مع الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي حاول ينقل النقل البري إلى نقل بحري من خلال ما اسمه بالموتور ويز اوف ذا سي. احنا خدنا موافقه على ان احنا نبدا نطبق الموتور ويز اوف ذا سي في مصر. جزء منه سيبدا في النقل النهري، فمن المواني من الاسكندريه ومن الدمياط سيتم النقل منهم بحريا نهريا الى عمق مصر. وفي نفس الوقت سيتم عمل مشروع لدول جنوب البحر الابيض لتفعيل النقل البحري السريع بين المواني، وجزء منه بين المواني المصريه، فالنقل من اسكندريه لبورسعيد، من النقل من اسكندريه للسويس وهلم جرا. شكرا لكم جميعا، وننتقل الى الغذاء في نفس مكان الامس ونلتقي قريبا. شكرا لكم. والله وسعدنا جدا، وعايزين حاجات كتير احنا نعملها.